Et normalement, le lien d'accès, il n'y a pas de mot de passe. Enfin, si, il y en a peut-être un, j'en sais rien. Voilà. Normalement, il n'y a pas. Vous avez mangé David et Non, pas encore. Oui, j'ai mangé un C'est petit gentil. peu. C'est à moi de sandwich ou Je sais pas. Oui, oui, c'est pas ça. il était là, ouais, c'est ça. Non, Non, ça va. Vous êtes en direct, hein, pour information. Ah oui. Il y a des gens connectés. Il y a des gens connectés. Sur la chaîne YouTube Non. Sur les Lenval, Et les enfants, ils viennent ils ont le droit du coup comme ça ah oui, il faut que je relance Raphaël Galland. Ah oui, c'est vrai. Elle avait dit oui, je crois. Hein. Ouais, elle avait dit oui, mais bon. Mais il faut l'organiser, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, pour l'instant, ça se passe bien. Ah zut, je l'ai mis où? Ah, non. Ah, par contre, c'est bizarre. Ça, par contre, c'est bizarre. Ok, là. bonjour, si vous pouvez vous cocher sur la liste, c'est bien. Ou si vous êtes inscrit sur la liste, vous rajoutez. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est vraiment Bon, on rachète. pas. Ouais. Un lot de deux, là, c'est pas de... Il y avait la nana de BFM qui était venue m'interviewer, elle avait son téléphone avec un petit gimbal, ces deux trucs-là, c'était pas de l'Europe, c'était une autre marque, mais de la plugger. Non, là, il faut. Tu mets ça dessus. L'autre, tu donnes le micro. Elle me disait, elle, ça le saoule de devoir mettre le fil sous le manteau des gens, donc elle fait une petite perche. Ouais, elle fait la perche. J'en ai une, et du coup, je suis en train de ça aussi. Justement. Sinon, j'ai aussi le mot de passe quelque part. Je peux le trouver sur mon Zoom. T'as pas amené des bouteilles d'eau par hasard? Non. Je vais aller en prendre, je vais aller en acheter une en bas. Avec celui-là aussi, il me demande un passeport.
c'est l'Italie, Oui, je sais pas comment c'était plutôt. ouais, et puis de toute façon, ils sont plus nombreux. Il y a une partie d'organes qui est aussi dispo là-bas. Ouais, tant mieux, c'est bien. Tant mieux, c'est bien. Ça m'arrange. Continue à tout le monde. Et elle t'a redonné le nouveau lien, elle t'a renvoyé. Il est en plus qu'à tu as un password sur les zooms quand on voit. C'est toi qui l'aide. Regarde à la fin du mail. Alors, attends, je vais checker si j'ai pas le mail complet. Alors, j'ai une bouteille d'eau. Si quelqu'un souhaite. Bon, il faut le password apparemment. Avec le nouveau lien, ça marche pas non Bah, plus. c'est embêtant parce que tous les gens qui m'ont envoyé n'ont pas de mémoire. Est-ce que tu peux me laisser juste la place Oui, oui, bien sûr. L'un de vous deux, je vais chercher Steven Drive, il y a tout. Sur mon Zoom, normalement sur mon Zoom, tu vas pouvoir copier le lien. Hein. Oui. Si tu fais dans Zoom, si tu vas dans invité, c'est dans Zoom, là. Oui, dans Zoom, fais échappe pour sortir de l'écran. Moi, ça roule. Pourquoi c'est bon? Et il faut aller dans le livre en haut, il faut inviter. C'est quoi, je vais déconnecter, reconnecter, on a encore un quart d'heure, et comme ça je fais des Ah si, je pense que de la webcam. Ok, ça va. Voilà, je t'ai renvoyé la totale avec le code secret, donc je vais voir si ça marche maintenant. Je me reconnecte sur Zoom. Donc on va partager. Désolé, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas ta faute, c'est juste c'est dommage que le PC ne reconnaisse pas le son. Pas de ta faute. C'est bien d'être arrivé en avance, comme ça on peut tout régler. Tout est en anglais. On peut traduire un peu au fur et à mesure aussi. Parce que une dame là, elle est. Oui, je vais donner ma carte. Non, mais tu vas pas te gasser la tête, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça, c'est aussi un avis pour que c'est vraiment rendu. Voilà, ça marche. Il y a des lunettes, je sais pas. Et moi, je suis crevée avant même d'avoir glissé. Ah ouais, ça y est, ça commence à tirer là. Ah oui, c'est ça.
surtout l'émotionnel, je pense. Oui, c'est ça. Il s'en très est passé en une différent. semaine. Putain, c'est ouf. C'est bon, Fia? C'est bon, Ah bah c'est- génial, super. Juste dans Zoom. Alors, le seul truc que je voulais voir, c'est le partage d'écran. Il faut que tu autorises tout le monde. Je t'ai autorisé, normalement tu dois pouvoir le faire. Je veux juste épingler limiter ton volume. Vas-y encore. Ah, parce que je me suis déconnectée à ton écran. Ah, Je l'avais fait, mais tout ce que je voulais faire, je vais- les cours en Zoom et tout ça. Je vais essayer lancer l'enregistrement sur l'écran. Ça marche? Ouais, on va attendre. Est-ce qu'il faut que je, là, il faut que je fasse share ça? Oui. Donc, ça, personne ne personne va rester debout. Tester le son. Parce qu'en fait, c'est. Alors, qu'est-ce que je projette? Ah, ok, c'est c'est un bon, peu ça comme marche. sur les présentés. Alors, le son. Oui, c'est mis sur Zoom. Voilà le problème. On envoie le son à Zoom, c'est ça? On envoie le son à Zoom. C'est évidemment que c'est Ça va faire sortir ici. pas grave, la micro. Dans la salle, on n'entendra pas bien. Il y aura le micro. Tu sais, tu as plein de micros qui amplifient à côté. Tu peux tenter, essayer. Ok, je vais essayer. C'est le maximum que tu peux faire avec ton ordi. Par contre, je vais essayer un truc. C'est de ne pas partager le son dans Zoom. En espérant que et à ce moment-là, les gens à l'extérieur. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est le premier speaker. Voilà. Ça marche? Oui, ça marche. Donc en fait, les gens sur Zoom entendront le son qui vient de nous. C'est ok, ça marche. Les gens dans la salle entendent bien. Oui. Les gens sur Zoom, ça va être Voilà. On fait comme ça. Eh bien, Franck Dufour, qui est notre premier conférencier. Vas-y, c'est le premier conférencier. Ouais, premier Alors, conférencier. je vais juste me mettre le micro dessus. Ok, parfait. Ah ben oui, j'arrive pas à se Tu vas t'asseoir là, en fait. D'accord. Donc là, actuellement, on partage ton... Ouais. Et il faut donc partager... Pourquoi c'est pas... Je partage le... Il faut changer, il faut se mettre sur un jeu en ligne et se mettre sur le site. Ici. Non, c'est qu'il faut que tu départages ton écran.
Bonjour, bienvenue. Oui, on va tout de suite installer ta présentation avant que ce soit le début des conférences. Bienvenue, donc je suis Alice Villon et Carole ne sera pas là aujourd'hui, malheureusement, elle a un souci dans sa famille, donc c'est moi qui vais te présenter. C'est pour ça qu'on demandait si possible où est-ce que c'est ça, c'est en neuroscience. C'est en neuroscience. C'est pour les gens qui veulent poser des questions. Donc c'est nous, on est là. On aurait eu la possibilité de le faire là, mais on a préféré le faire via le Zoom, donc c'est vraiment plus pratique. À la fois, c'est ton truc qui apparaît, ça ne devrait pas être le cas, je ne sais pas pourquoi. Mais là, il y a un micro devant la caméra. Parce que la caméra qu'on voit, c'est celle de l'ordinateur de France, c'est pas normal. Déjà, il va fermer celui-là. Donc, si tu veux tester ta présentation, là voilà. Oui, peut-être que ce sera en anglais aujourd'hui. Je te laisse la tester si tu veux regarder si tout va bien. D'accord. De toute façon, c'est l'effet de l'amphi. Ne perds pas. Donc, parfait. C'est OK, donc on va installer. Et moi, non, ça c'est pas l'ordi que tu as, c'est l'ordi de France qu'on va utiliser. Si tu veux, je t'aiderai à faire le passage Zoom. Pour régler le son, c'est le volume, c'est bon. Ah bah je la connais cette idée. C'est que ça coupe complètement. Ah bon? Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Attends, peut-être qu'on peut. Pensez à couper vos téléphones si vous en avez. Ça va? Le son est bon. Quelqu'un a une affiche de la semaine du son? Oui.
accroché à l'avant. Bien. Alors, quelle heure est-il? Ah ben, il me reste 3 minutes. Renaud, tu veux faire une intro de départ comme tu fais d'habitude? Si tu veux, je vais juste te dire les événements Voilà, à venir. à venir. Donc, ainsi, on va pour l'instant mettre ça en organisé. Et on va mettre. Tu veux ta présentation Non. actuelle? Non. On va faire rapide comme ça. L'écran. L'écran, voici du son qu'on ne partage pas. Oui, c'est ça, on le partage pas. Merci pour l'invitation. Alors, je lance. Exactement. Je lance l'enregistrement. Je lance l'enregistrement. Pour l'instant, il n'y a personne qui connaît quand. Ok. Mais en même temps, j'ai envoyé sans donner le code apparemment. Mais ils ont sur le site web une connexion. Je pense que ça Tout va. le monde va aller Je pense qu'ils penser. m'auraient envoyé des mails. J'ai pas eu de mail. J'ai eu aucun mail là qui était en ce sens-là. Tout à l'heure, on a essayé de se connecter avec Franck et ça ne marchait pas. Bonjour à tout le monde. Bienvenue pour cette quatrième journée de la semaine du son dans l'amphithéâtre de l'Auditorium de la Fondation Lenval, hôpital pour enfants à Nice. Merci encore à l'équipe de la Fondation Lenval de nous accueillir dans ces beaux locaux. Aujourd'hui, nous aurons 3 conférences, alors en anglais, et on se posait la question de savoir si de temps en temps on pouvait faire des petites traductions françaises pour une partie très, très courte pour expliquer des points importants pour des gens de l'auditoire qui n'auront pas la possibilité de le suivre en anglais, si c'est possible. Et puis nous terminerons, après ces 3 conférences, par un concert à 17h dans l'autre pièce qui se trouve face à la mer. C'était une super idée d'Alice d'organiser des concerts face à la mer, c'est super agréable. Donc bienvenue pour le concert Pop Rock à 17h. Ça c'est pour la 4e journée et nous vous invitons aussi à nous suivre pour la suite de l'événement en sachant que vendredi matin à l'IMRED à Nice-Ouest nous aurons un symposium avec une visite de l'IMRED sur la thématique du son et des nuisances urbaines dans la ville, de toutes les mesures qui se mettent en place progressivement au niveau national et à l'échelle locale avec la ville de Nice et la métropole sur comment diminuer les nuisances sonores dans la ville, comment les prendre en charge. Et puis vous aurez toute une présentation de chercheurs sur ces innovations qui sont proposées et sur l'impact de ces nuisances sonores sur la santé. Vous aurez aussi pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, à Mandelieu-la Napoule, dans un hôpital qui s'appelle le Goelia Resort Hotel, un festival de danse latine avec alors ça ne sera pas scientifique, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Ce sera de la mise en pratique avec des ateliers de danse et des soirées musicales et dansantes sur 3 jours, perfectionnement pour ceux qui en ont besoin. Nous aurons samedi, en partenariat avec l'Observatoire des médecines non conventionnelles, parrainé par Alice Billon, un colloque toute la journée, non, à partir de 15h, toute la journée, c'est ça, j'ai un doute, sur la conscience dans tous ses états. Vous êtes les bienvenus pour vous inscrire, en sachant que l'événement sera en distanciel pour des raisons sanitaires. Nous n'avons pas eu l'autorisation d'accueillir le public dans l'amphithéâtre du Galet. Et le dernier événement aura lieu dimanche dans le Vieux-Nice au théâtre Francis Gag, avec une présentation à 2 voix autour du son dans l'art, avec une présentation autour de la poésie avec Gabriel Villa sur le thème de l'inventaire à la Prévert, suivi de la conférence de Laurent Pérez-Delmar, qui est notre parrain cette année pour la semaine du son, qui vous fera une conférence
conférence sur l'impact émotionnel de la musique de film dans le cinéma, puisqu'il est lui-même compositeur renommé de musique de film. Voilà, merci à vous. Je cède la parole à Alice, je pense, pour la présentation, et ensuite à Aziz pour l'aspect scientifique. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être là dans ce magnifique amphithéâtre de Lenval qui nous accueille. Et donc, je profite pour remercier toute la direction et le régisseur également de Lenval qui nous accueille et tous nos sponsors aussi qui nous ont permis de vous offrir cette journée et les autres, et en particulier l'Académie 4 qui organise également ce workshop et également les autres partenaires. And I will switch to English because today this symposium will be in English. And I'm very happy and proud to welcome today Aziz El Amaoui, who is coming especially from Paris to give us this conference. And I will give you a bit his CV. So Aziz has a PhD in neuroscience from the University of Lyon, and he got his PhD in 1995. And then he joined the Institut Pasteur in Paris, and he's working there with a dozen of identified deafness genes that are entry points that enables him to enlighten both fundamental and medical aspects of hearing and vision functioning, and many related disorders. So he tries to build an accurate and well-documented disease molecular underpinning and pathologic mechanism, and his team is working on focus and late onset and progressive hearing and vision impairments. So he's really working in pathogenesis to treatment solutions, aiming to elucidate the precise underlying pathogenic pathways, to identify therapeutic targets and solutions, to delay, to prevent, and to cure progressive sense deterioration in animal preclinical models and up to clinics. So really from the gene to the therapeutics. And he is going to present us his conference today, and the title of his conference is Late Onset and Progressive Hearing and Balance Impairments, Disease Mechanisms and Therapeutic Options. So Aziz, I'm going to share the screen for the Zoom, and then you can start. This one. Thanks, Alice, Carol, and Bruno for the invitation, the organizers. It's a pleasure to be here. Hi, everyone in the room and also behind your screen. I would say that I'm happy to be here in person, and since May, I hope that in the coming few months we will leave behind all these virtual meetings, because for me, that's my opinion, not enough places to see people face to face and discuss not only when we give a presentation, but also afterwards. So I will start my presentation. Alice already mentioned the title. So this is the outline. As Alice mentioned, today I will be focusing on the end game is treatment for hearing impairment. As I will show during my presentation, we will see that to better treat, you need to know exactly what's happening, what's the deficit. And my introduction will be to present the key elements that one should consider when trying to design and develop treatment
options for the inner ear related disorders. And just one thing to mention, from time to time during my presentation, I will switch to French to provide some summary of what I was talking about, so that anyone behind the screen or maybe in the auditorium can grasp all the things I was mentioning in English. Because science has no boundaries. There are people behind knowing English, fluent in English, but there are also some people that are interested, but whose English is not that fluent. French may help at least to provide some information, so I will try to do my best to provide this information. So, for starting, what's important to know is that the disease, in fact, is just the dark side of the normal functioning. I mean, normal function of the inner ear or the deafness are exactly two coins, two faces of the same coin. So we can use what we understand, what's normal, trying to understand what happens when you have disease, but and also vice versa. We can also, when studying a disease, when we understand the cause of that are behind hearing loss, that can also help us to understand what will be important for normal hearing functioning. Comme je viens de le dire avant juste de commencer mon travail, l'introduction consistera au fait à donner un peu des indications sur le fonctionnement normal de l'audition, parce que comme on va le voir, la pathologie auditive, ce n'est que le redescendre du fonctionnement normal, c'est-à-dire que pour comprendre l'origine d'un déficit, il faut comprendre ce qui est important pour que l'audition se passe normalement. Et dans le cas de la pathologie, qu'est-ce qui fait que justement la cause, donc que ce soit génétique ou autre, dans telle ou telle situation, on a le déficit de l'oreille. Donc je vais commencer dans ma première partie par donner des informations sur comment l'oreille fonctionne, et puis dans la deuxième partie, comprendre qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. So, to start the introduction, how hearing happens, what's important is that you can see here the ear, the mammalian ear with all its compartment. The sound transduction, in fact, occurs within the inner ear, here at the end of the ear compartment. It's important also to know that the inner ear is not just a hearing organ. The inner ear can sense both balance. You have the vestibular part here in this upper part, which is called the vestibule. It senses balance. And this snail-shaped cochlea, which is the hearing organ. The important thing is also to know is that whether speech or music, each of these is a composite of high, intermediate, loud, and low sound frequencies. So the first part our hearing organ do is to decompose the sound into each of its elements, each frequencies. And this is one of the key parts, the key elements that characterizes the functioning of the inner ear. So you have the sound that goes through the tympanic membrane and through the middle ear, vesicles, it is transmitted to the inner ear. What you will see here is the basilar membrane. And the basilar membrane will respond to sound depending on frequency, low sound, intermediates, and high frequencies. So this is exactly what is happening now in your inner ear. The basilar membrane is exactly doing this. So it will decompose my voice, my speech, into low frequencies will be treated at the apical region of the cochlea, and the high frequencies at the base. So it's important to know that our hearing organ is not an organ done or composed of the same thing. Each region has a specific function, and this varies from the base to the apex. Because on top of this basilar membrane, you have repeated from the base to the apex different channels, including the sensory organ, and composed of the sensory cells where the sound will be transduced. The human ear will
deal with frequencies based from or starting from 20 hertz to 20,000 kilohertz. And as we will be using animal models, just placed here the mouse can hear from a few hertz to up to 70,000 hertz. On top, what happens when sound arrives, it induces series of events. They all end in this sensory region where you have the sensory cells. They are called hair cells. They are called hair cells because the sensory cells have at their apical region this mechanosensory organelle, which is called hair bundle. You have to the right the scanning electron micrograph of this hair bundle. It's very, very organized. It's made up of apical membranes called stereocilia. They are organized in a staircase pattern in 3 rows. And when sound arrives into the inner ear, and it induces series of events, and all these events leads to the deflection of the hair bundle. So the structure here, it will be deflected by sound, and it's a physical deflection. That's why sound transduction is called mechanotransduction, because the stimulus is mechanical, and so it will deflect this bundle. And what's important is that this deflection will open a channel. You have ions that will get into the cell. It will depolarize or change membrane potential, and in the inner hair cells. Sorry, the other thing important to know is that this organization that you see from the base to the apical region of the hair organ, it's repeated 3,000 times. Why? Because you have, each time you have 2 types of sensory cells, inner hair cells, because they are called inner because they are in the middle of the cochlea, facing 3 rows of the outer hair cells. The outer hair cells are there to amplify sound. The only cells that send information to the brain are the inner hair cells. And what happens in these cells when sound or when the hair bundle is deflected is that when the ions get into the cell, you have change in membrane potential, and this change in membrane potential will induce the release of transmitter. That's what will create the electrical signal that will be sent to the brain. So, change in membrane potential will lead to the release of the transmitter, creating electrical signal, and this release is controlled by calcium. The calcium is an important ion that will trigger, in fact, and control the start and also the amount of transmission that will be sent to the inner ear. So this requires a nanometric organization, both between the channels, calcium channel, but also the transmitter vesicles, and also the receptors on the other side of the synapse. So we need all this. These cells should be, their integrity should be preserved. The hair bundle should be well organized, having this V shape in order for it to function normally. If the bundle functions normally, you need also normal organization here. This nanometric distribution between channels or even the vesicles should be also there. Otherwise, there won't be signal transmission to the brain. We will see later how this is linked to the disease or to the affections of the inner ear. Another element that I think is usually underestimated when considering the hearing is the evolution. Why? Because in fact what I showed, this deflection of the hair bundle, which is mechanical, and then channel opening, it's called mechanoreception. Mechanoreception is present almost in all species. Even some bacteria have mechanoreception. But hearing is a late invention during evolution. In this tree of life here that goes over billions of years, in fact, hearing started to appear about 500 million years ago, and it started in fish. Then it started to improve, and in mammals we have these performances, these high performances that will allow us
to discriminate speech and understand each other and communicate between each other. So evolution is an important element when working or studying the inner ear. And here, in fact, what I presented is a visual illustration of what I just said, the fact that hearing started to appear about 500 million years. In fact, originally, our inner ear, it appears not for hearing, it appears for gravity, to sense gravity, and after that, it is going to sense our movement, to find the prey and escape the predator. So originally in fish, the inner ear is essentially a vestibular organ. It's only about 450 million years ago, some hair cells within this balanced organ started to sense acoustic stimulation. And only after, in amphibians, in tetrapods, when we get out from water, and then we start to act as terrestrial species, then an organ that is specifically dedicated to hearing starts to appear. It's this point here in red, that's here, it's called basilar papilla in amphibians. So this hearing organ that appears about 350 million years ago started to develop much more, to elongate, and in some mammals started to coil, forming this coiled cochlea that is specific to mammals. What's important also to note during these million years of evolution is that the intensity or the frequency of the sound that an inner ear can sense. As you can see, fish can hear or can perceive frequencies up to 800 hertz, 1 kilohertz, the same as amphibians. Then the range of frequencies the inner ear can sense starts to increase, 4 kilohertz in reptiles, 10 in birds, and mammalians who started to be able to perceive more and more or higher and higher sound frequencies. As I say, humans can sense up to 20,000 kilohertz. But to do that, the inner ear has to evolve. The cells that need to treat these informations has also to evolve. So there has been many evolutions within our inner ear or the inner ear of different species that allow us as mammals to be able to sense these frequencies and have this ability to discriminate close and different frequencies. So we move on from just simple epithelium with supporting cells, hearing green and sensory cells, to a highly organized and diversified organ with almost more than 15 different types of supporting cells and the inner outer hair cells. The outer hair cells I mentioned earlier, who are important for sound amplification, in fact, these cells are specific only to mammals. Why I am mentioning this is that we, as I said, our end game or our end goals already is treatment. And in fact, the challenges that are posed by the inner ear depend also on the intensity or the strength of a challenge increases with these demands of the evolution and the specialization that was required. And I will see that, we will see that during my presentation at the end. Another consequence of this specialization and evolution is that according to this million of years, these hair cells that can continuously, each day, the fish can regenerate all the hair cells, whatever happens. Any damage can be regenerated. But as we move on with across evolution, the regeneration or the ability to regenerate started to decrease, and in fact, it was almost completely lost in our mammalian hearing organ. And that's why in mammalian hearing organ, any damage is irreversible. In fact, before we are born, our inner ear, our hearing organ is completely definitive, it's completely mature, and whatever happens, there is no regeneration, no possible regeneration. And that's what explains also why hearing loss or defects of the inner ear are one of the most frequent sensory deficits in humans.
In fact, 1 out of 700 newborn has hearing problems, and around puberty, another 1 out of 1,000 will have hearing problems. All this because there is no regeneration, no lot of plasticity, any damage is irreversible, and so any defect, unfortunately, leads to the hearing loss. And there is also a natural aging of our inner ear. As I said, before we are born, everything is definitive. So our inner ear has to work constantly throughout life. Even when we are asleep, our inner ear, the hair cells, can still perceive sound, send information to the brain, so they are working almost all the time. So there is a natural aging, which means that on average, after 65 years, 1 person out of 3 will have hearing problems. So the causes are multiple. You have genetics, which account for more than 50% of the cases, cause infection, antibiotics or some chemical reagents, some for cisplatin used for chemotherapy, unfortunately is ototoxic, which means that it can induce also hearing problems. And another, the dangerous couple, I would say, is that I mentioned aging, but aging is coupled with noise. So meaning that we have a natural aging of inner ear, but this aging will be more rapid or slower depending on our experiences, our hearing experiences. I can say it because I see some young people in the audience. Of course, if you are used to go to nightclubs and spend a lot of time in concerts where the intensity of sound is mostly and usually above 100 decibel, of course this will accelerate the aging of the inner ear, because as I mentioned, what happens in the inner ear, there is no regeneration possible. Everything matters. If we protect it, it will serve us long. If we don't protect it, unfortunately, we will start to have problems sooner than later. So today I will be more focusing about the genetic part. As I mentioned, hearing loss is one of the most frequent sensory deficits. And we estimate that more than 300 different genes defecting each of one of those 300 will be leading to hearing loss. Today we know about 135, 140, to update what's on my slide here, 130 different genes. And for those who you can see this website, it provides an update of the name of the genes isolated as defective in humans, leading to hearing loss. So what I will be presenting today is how, starting from a defective gene, we try to understand what's the cause, why defecting that gene lead to hearing loss, and also what we can do about it. So far, or today, the only treatment when you have a hearing loss is a cochlear implant. And cochlear implant is an electronic device that will somehow replace completely the peripheral hearing organ. Meaning that what I mentioned regarding the hair cells, the deflection of the bundle, the creation of the electrical signal, all that will be done in an electronic device that will create the electrical signal that will, when implanted in the hearing organ, will be directly transmitted to the neurons and then sent to the brain. So cochlear implants can, thankfully, and really it's a prosthetic device that works very well and provides profoundly deaf people with a possibility at least to alleviate the burden of the hearing loss, because those people, cochlear implanted people, can hear and can follow conversation, especially when there is no interfering noise. So the limitation is the noise, because this cochlear implant cannot make a difference between what's noise and what's an important signal. So their performances really decreases when there are interfering sound. It
cannot be used for music. And the other also limitation is the number of cochlear implants that are practiced worldwide. We consider that today there are more than 460,000 million people having hearing problems. But today in the world there are about 500,000 cochlear implants, meaning that unfortunately these are not accessible for everyone. So there is a lot of research trying to find other options, other treatment options that can be used. We'll see either complementary or alternatively to treat hearing problems. So in the inner ear, like in any other disease, there are research on gene therapies, cellular therapies, and also pharmacotherapies. But today, there is no biological treatment, no effective treatment for hearing loss. That it's important to know that. Now, where are we considering or related to treatment options for the inner ear related defects? So it's important to know that when we talk about hearing loss, it's not one disease. It's a complete arsenal or multitude of completely different diseases. So I'm presenting here just an audiogram of one patient that has hearing problems. An audiogram, what you see here, you have in the, this horizontal axis, these are frequencies going from 155 Hz up to 8 kHz. And for each frequency, we try to measure the threshold, when the patient can hear the sound. So a normal patient can hear any sound in the limit in the range between 0 to 20 decibel. This is the normal situation. What we see here is a completely profound person for whom each frequency, the sound should be over 100 decibel for the person to detect that frequency. So the problem here, this is what we can get when we go into hospital and get the audiogram. But for research in terms of the origin of the disease, you can have 100 people having exactly the same audiogram, but each having a completely different cause behind this audiogram. So we will be speaking about therapies, with this era of precision medicine. To have the right therapy for the right disease, it's important to know what's behind exactly this profound hearing loss. And meaning that for that kind of hearing audiogram, it's important to know whether the origin of the disease is within the inner ear or outside. If it's in the inner ear, is it within the hair cells or outside the other supporting cells? If it's in the hair cells, is it the apical sensory organelle or is it the synaptic region? So all these informations will be important when we trying to design another therapy for these diseases. So my last part of my presentation, I will focus on what we are doing and provide an update in terms of therapeutic option for hearing. One of the best strategies that started to provide very promising and successful data and findings is gene therapy. So for those who are not familiar with gene therapy, or usually gene therapy is not just about the traditional approach, which is to replace the defective gene by a normal copy of the same gene. Now there are many different approaches in terms of gene therapy. You can have gene-specific or mutation-specific therapies, which means that instead of having to replace the whole gene, the key or the goal will be just to correct the mutation, keep the gene as it is, but just try to correct only the mutation. And this kind of approaches are now also start to be developed much more because of the improvement
in gene editing and CRISPR, as you know, we got the Nobel Prize about 2 years ago with Emmanuel Charpentier. So gene therapy in inner ear, there are many approaches now applied, both in terms of gene replacement, that's what I will be speaking about. But keep in mind that there are also other opportunities or possibilities that can be tried directed into the gene. People also are trying to work on therapies that can be applied not just for one single gene, but that might be shared or deal with many different genes, which are called gene-independent approaches. This, when you have different kind of hearing loss that, for instance, affect one pathway, which can be autophagy or some kind of signaling pathway, treatment of that pathway can allow to target different genes at the same time. Now let's move on to the research part. To illustrate what can be done in terms of therapies and what we can expect in terms of outcomes or beneficial outcomes from those therapies, I will be talking today about two different genes that, beyond the name of the genes, what will be important is that we use these genes or the models for those genes as models to illustrate different situations. And today, what I will try is to illustrate situations where we are dealing with hearing loss, but hearing loss that is congenital, meaning that it's already there before birth. Also another situation where hearing loss will start after birth and see what we can do about it. And also a situation where we will be dealing not just about hearing loss, but also the balance problems. Remember, I said the inner ear is not only a hearing, but also at the same time a balance organ. So these approaches, I will tackle them through the study of one syndromic deafness, which is called the Usher syndrome. It's the first cause of deafness and blindness in humans. And today we will be speaking mostly about the inner ear part. Now I will just maybe stop the English part and just give some information or brief summary of what they said in French. Donc, ce que j'ai présenté dans cette première partie, c'est d'une part l'introduction sur comment l'organe fonctionne et les problèmes posés par justement donc, les atteintes de l'audition et comment on peut y répondre. Ce que j'ai présenté sur le fonctionnement normal de l'oreille, c'était le fait que l'oreille, d'une part, c'est un organe d'équilibre, mais également un organe de l'audition. Le traitement du son se fait à travers de certaines séries, arrive au niveau des cellules sensorielles qu'on appelle les cellules ciliées. On les appelle cellules ciliées parce qu'ils ont à leur extrémité apicale une structure qu'on appelle la touffe ciliaire qui est très organisée, c'est ce qui était présenté au microscopie électronique, qui avait des formes bien caractéristiques. Et ce qui est important à considérer quand on va après juger de l'efficacité d'un traitement, il faut comprendre qu'est-ce qui est essentiel pour avoir un traitement d'un son et jusqu'à son interprétation. J'ai mentionné le fait que la cochlée, ou notre organe de l'audition, ce qu'il fait, c'est décomposer un peu le son qui arrive dans nos oreilles, qui lui est composite, à savoir formé de plusieurs fréquences. Donc, l'oreille, ce qu'il fait au premier, c'est analyser chaque fréquence en particulier et envoyer les informations relatives à chacune au cerveau qui lui fait la synthèse. Donc, il est important de savoir que notre oreille, c'est pas juste, il est formé de telle ou telle cellule et que tout est pareil de la base jusqu'au sommet. Non, notre oreille, il est spécifié que la base de la cochlée traite des fréquences hautes, les fréquences aiguës, et plus on va aller vers le sommet, plus les régions sont optimisées pour répondre à la fréquence qui lui est caractéristique. Donc, il y a cet aspect-là, et puis l'autre aspect qui est très important donc, pour l'audition, c'est l'évolution, à savoir que notre oreille ne ressemble pas à l'oreille des autres espèces. En gros, on est capable de traiter les sons comme on le fait nous, et ce qui nous permet de communiquer,
C'est parce que, donc, au fil des millions d'années, il y a eu des spécialisations qui ont fait que les cellules ont atteint un degré très haut en termes de la composition cellulaire et de la structure. Et c'est ça qui fait que ces cellules-là sont capables de réagir de cette rapidité-là et de cette force-là. Et pour faire ça, ils ont dû se débarrasser de plein de choses. Et malheureusement, au cours de route, une des choses dont ils sont débarrassés, c'est la capacité à se régénérer. Et c'est ça qui fait aussi qu'à nous, chez les mammifères, la plupart des mammifères, avant la naissance, l'oreille est complètement définitive. Et il fonctionne en continu pendant toute la vie de l'animal. Donc tout ce qu'on lui fait subir, ça a des conséquences, et malheureusement parfois donc, des conséquences négatives. Donc tout ça fait que les surdités sont très fréquentes. Et ce qui est important aussi à comprendre dans les surdités, c'est que même si en clinique donc, ça se ressemble, malheureusement donc, on parle de la surdité, mais en réalité il faut parler des surdités. Parce qu'il y a des centaines et des centaines de surdités différentes. Et donc, quand il s'agira de développer des thérapies adaptées, il faut comprendre pour chacune quelle est l'origine et qu'est-ce qu'on doit corriger, où et quand. Donc, et c'est ce que, là, à travers la deuxième partie, ce que je vais essayer de faire, c'est à travers de quelques exemples, vous montrer justement comment, à partir d'un déficit constat, on essaye de comprendre quelle est l'origine de cette pathologie. Et une fois qu'on a compris l'origine de ces pathologies, qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour y remédier. Donc, par rapport au remède, donc j'ai parlé du fait qu'aujourd'hui, il n'y a que l'implant cochléaire comme source de traitement. Malheureusement, l'implant cochléaire, donc, il peut déjà être très content et satisfait qu'au moins dans notre domaine, il y a cet implant cochléaire parce qu'il permet pour des personnes sourdes profondes qui sont implantées, il permet à ces personnes-là de pouvoir suivre une conversation normale et donc de communiquer avec leur entourage. Malheureusement, il y a encore quelques limites quand il y a le bruit, parce que les implants cochléaires ont encore du mal à faire la différence entre un bruit à une fréquence importante versus moins importante, ce qui fait que dès qu'il y a du bruit, donc, ça agit moins bien. Et bien entendu, il ne peut pas fonctionner pour la musique, qui elle a des demandes en termes de hauteur tonale et de fréquence qui est beaucoup plus entendue. L'implant cochléaire, il n'est pas fait pour entendre la musique, mais c'est plus centré sur les fréquences de la voix parlée pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir entendre. Donc il y a tout un panel de recherches qui sont développées pour essayer de développer d'autres alternatives, d'autres thérapies qui peuvent être utilisées pour les patients ou les personnes ayant des problèmes d'audition. Donc, I will switch now to English. As I just said, I will start with the study of the Usher syndrome, characterization or phenotype of the patients who have defect in the Usher 3 type syndrome is that they develop postlingual, meaning that hearing problems start after the acquisition of language by the age of 5, 6 years. And the hearing problems, they are progressive, meaning they will worsen over time. This patient will also have vestibular and vision problems, but there is great variability between patients. In some patients, it will start very early and it's severe, and others it's not. So we are interested, we focus on this syndrome, trying to understand what are the causes, what might explain the variability between patients, why indeed some patients have severe phenotype and symptoms while others have not. And to do that, our approach is based on trying to design or to develop appropriate animal models that will allow us to go deep into the details. Because when I showed the audiograms of profound deafness that we had in hospital, and saying that one can correspond to 100 different situations, that's the situation we have in humans, meaning we have information based on audiogram. We can also have imaging of the inner ear, but unfortunately, the high resolution doesn't allow us to understand what's really behind the disease, what is the cause.
So to go further deeper, we need animal models. And for this gene, for instance, the gene is called clarin-1. What we know about the gene, we know that it is expressed in the hair cells, the ones that transduce sound, but it is also expressed in neurons, the neurons that will send information to the brain. We know also that this gene is already there during embryogenesis. I mean, as soon as the inner ear starts to develop, the gene is expressed, and it is also expressed throughout life. So we need to understand what's the role of this gene during all this period, and also within this different cell type. In our lab, we have the possibility to generate and create different animal models. During my presentation, in blue, you will have the presentation of what we call total knockout mice, where we will inactivate the gene in all cell types already from embryonic stages. But we have also the possibility to inactivate the gene only in the hair cells and not in the neurons, and only after birth. And this will be called conditional knockout mice and presented in red. So we generated these mice, and then, like what we do for humans, then we will characterize what's the hearing ability in these mice. Just regarding the presentation of the audiogram, in animal models, we present the audiogram with the intensities going up, while in clinical audiograms, they are presented with the intensities going down. Meaning that when you are looking into human audiogram, lower is the curve, higher is the loss and the severity. And in animal models, it's the opposite. Higher is the curve, higher is the severity. So as you can see here, when we inactivate in the total knockout mice, when we activate the gene, the threshold is about 100 decibels. This corresponds completely to profound hearing loss. And as soon as hearing starts, in fact, the mice already has completely lost ability or sense of hearing. Now, if we look into the conditional knockout mice, at 3 weeks after birth, we have about 10 decibel of loss of hearing loss. And as time progresses, you have the severity increases. So one first conclusion from this work is that these conditional knockout mice are the ones that completely or better mimics what happens in humans. Remember what I said regarding about the patients, the fact they develop hearing loss after birth. In fact, on average, the diagnosis of hearing loss in average in this patient occurs at the age of 10 years, and only afterwards, over the year, they will have a progression and more severe hearing loss. So we use these models focusing on this conditional knockout mice, trying to understand why those patients, in fact, has hearing problems. So we went, because we know that the gene is expressed in the hair cells, so we looked into the structure and the morphology of hair cells. This is the normal situation to your left. This is what we expect. I've already showed the hair bundles here that has this well-characterized V shape. But in the absence of clarin-1 gene, the hair bundle is in fact completely disorganized. It is completely aligned instead of having this V shape. And you can see also that many apical membrane projections here are lost. They are not there. So in fact, just this observation allows us to say that because they don't have this hair bundle, which is the one that will create, well, this is where the channel opens and generates the change in membrane potential. This alone can explain why a Shiftry patient already had the hearing problems. Now if we look into the conditional knockout mice at the same stage, you can see that the hair bundle is already there, and it's almost similar to the wild type situation, meaning that unlike the total knockout mice, they had normal V shape. But we did also other studies and found that even at this stage, despite the fact that these mice has normal hair bundles, in fact they still had hearing problems.
And to cut a long story short, what we find is that this gene has a function not only in this apical region, in the hair bundle sensing sound, but it has also a function at the synapse. And it will be important to allow normal transmission between the hair cells and the neurons. This is the normal situation. I already mentioned this in the introduction, where for the release, transmitter release that will create the electrical signal, you need calcium control of the transmitter release. And for that, you need this calcium channel to be in a nanometric distribution with the vesicles. In fact, what happens in the absence of line 1 is that you have more calcium channels than in the normal situation, but the problem is they are not exactly where they are supposed to be in this red regime here. There are more, but unfortunately outside of the active zone where they are supposed to be. So altogether, this allows us to show that in absence of this ASHO3 gene that is called clarin-1, you have a defect in the hair bundle, but also misfunction of the synapse due to the mislocalization of many key proteins that are important for normal transmission. So now we understood what happens when the situation is bad in the pathogenic conditions. We also ask ourselves what we can do, or what can we do trying to correct or to prevent these situations. So we have the animal models, we know the sequence of events. Can we change or can we modify the situation? I mentioned the importance of gene therapy and the fact that it's one of the current promising approaches for treating inner ear. So we went in collaboration with Saeed Safiuddin, who is also in the audience. We went trying to study if by replacing clarin-1, the defective gene in the inner ear, and we do that just after birth, can we restore the normal hearing? So I will pass through the control. The time is passing quite rapidly. What we do is we inject, we have a virus, we use adeno-associated viruses containing an intact copy of clarin-1. We inject that directly into the inner ear, and then we do that both in the total knockout mice who have congenital hair loss, or equivalent to congenital hair loss, and also we do the same thing in the conditional knockout mice where hearing loss is less severe after birth and is progressive. We will see what happens in both situations. So in the total knockout mice, the single injection of clarin-1, 3 weeks after, we can see that there is not a lot of improvement of hair loss. I mean, the improvement is there, it's about 10 decibel, but it's not that much. Now, the same mice that are injected with the virus, we also went to check the morphology. And as you can see here, the hair bundles are still dysfunctional and still disorganized, meaning that injection in these mice of an intact copy of the virus in the cochlea does not allow the correction of the disorganization of the hair bundle structure and does not allow big improvement of hair loss. Now, the same thing done in the conditional knockout mice, which are exactly the ones that present a situation that is similar to what happens in ASHO3 patients. So in these mice, as you can see in these purple curves, the same injection at just after birth completely prevents the occurrence of the hearing loss that you see here that would normally have occurred here in this red curve. What you compare here is the purple with red. Treated is purple, red, not treated. So in these mice, one injection after birth of the virus containing intact copy can prevent the occurrence of the hearing loss. And we went further and showed that the morphology of the hearing organ is also preserved even 4 months after the injection, 3 months after the injection. This is the treated inner ear, where you can see the inner hair cells here and the 3
rows of outer hair cells. Normally, in the untreated mice, at this age, there is almost no hair bundles, no for the outer hair cells. So, in this conditional knockout mice, where hair loss appears afterwards, the injection of the virus is sufficient to prevent the hair loss and also the structural abnormalities. What's important also was the fact that in both the total knockout mouse and also the conditional knockout mice, when we checked what happens at the level of the synapse regarding the transmission, is that this virus injection completely restored the nanometric distribution of the synapse, meaning that the calcium channels that are located outside when they are treated, by adding the gene, it can restore the normal function and the distribution of those genes. So I will conclude here and regarding these two situations, congenital versus non-congenital hearing loss, the fact that in some situations when the treatment is post or occurs, intervenes post the start of the hearing abnormalities, some structural abnormalities are hard to correct, but for late onset hearing loss, and it's possible to prevent the occurrence of these abnormalities, especially here in these animal models where single injection just after birth completely restored or prevented the occurrence of both tendon and synaptic abnormalities in this in the animal models. As time is flowing, I think I will skip the part for the balance and just take 2 minutes in French to summarize what I just said. Donc, pour la partie pathologie et traitement, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'en partant d'une pathologie humaine, on a créé des modèles animaux qui illustrent deux situations. Une situation où la perte d'audition est déjà là à la naissance et qui est sévère, et une situation où les problèmes d'audition interviennent après la naissance et sont progressifs. Et pour ces deux types de modèles, on a déterminé la séquence des événements qui sont à l'origine de ces pathologies, qui concernent en même temps des anomalies de structure au niveau de la structure réceptrice, la touffe ciliaire, mais également des anomalies synaptiques. Et le même type de thérapie génique, à savoir injecter un adénovirus associé contenant le virus au niveau de l'oreille. Quand on fait ça au niveau du modèle de la surdité congénitale, donc on a une correction qui est très petite, donc à savoir une dizaine de décibels, qui n'est pas beaucoup. Et ça est lié au fait que chez ces souris-là, l'injection donc à la naissance ne permet pas de restaurer la désorganisation de la touffe ciliaire qui, elle, a déjà débuté pendant le développement embryonnaire. Donc certains défauts de structure, c'est très difficile de les corriger et de revenir en arrière et donc de les corriger. Mais en revanche, dans la situation où la surdité apparaît tardivement, où les anomalies vont survenir tardivement, l'intervention à temps, donc là où la fenêtre thérapeutique est importante, le même type d'injection qui a été faite dans le modèle total, donc injectée à la naissance, là, on a été capable de prévenir complètement la survenue des problèmes d'audition, tant au niveau structurel, donc au niveau des cellules ciliées, tant au niveau de la transmission synaptique, que donc au niveau du résultat global, à savoir la sensibilité auditive. Donc, je vais passer la partie vestibulaire et juste mettre ma diapositive de conclusion pour revenir exactement sur ces aspects-là. Et en gros, la thérapie génique, donc, chez les modèles animaux aujourd'hui, donc, ça donne des résultats et ça marche. Mais ce qui est toujours important, c'est que ça revient à la question que j'ai dit, on ne parle pas d'une surdité, on a des surdités, on a des centaines de surdités. Et donc la thérapie génique doit être adaptée à chaque cas. Parce que c'est la surdité, il faut donc toujours considérer la situation. Est-ce que la surdité est congénitale ou est-ce que c'est d'apparition tardive? Est-ce que le déficit est structurel ou c'est un défaut de signalisation? Tous ces éléments-là seront importants
donc sont importants à considérer et il peut même après théoriquement identifier un gradient, quels sont les cas de surdité qui sont plus traitables, plus facilement traitables que d'autres. On peut déjà dire que si une surdité donc, est tardive, et d'apparition tardive, et si elle touche les cellules internes, pas les cellules externes qui sont, elles, spécifiques du mammifère, et si l'anomalie est au niveau de la signalisation et pas de la structure, là, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir justement corriger ces atteintes-là. Mais si l'origine de la surdité c'est un gène de structure, par exemple la topsiliaire, et que l'anomalie est congénitale, donc là, on a encore plusieurs années avant d'arriver vraiment à trouver le moyen pour ce type de surdité. Donc la thérapie génique existe, ça marche, mais il faut aussi voir en fonction des cas, parce que quand vous entendrez que la thérapie pour telle maladie génétique va fonctionner, il ne faut pas penser que cette thérapie-là va être généralisée à tous les autres cas. Bien entendu, chaque succès rend plus rapide et facilite les prochains, mais pour chaque situation, il faut être en mesure de pouvoir montrer que c'est bien possible. Donc, merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thank you very much for this very nice presentation. If you have questions of people online, you can ask your question on the chat, and we will ask them to Aziz. Are there some questions in the room? Yes, one question. Meanwhile, I can ask mine. I have several questions for you. You mentioned that nightclubs are very bad for hearing loss. What about headphones? If they are used a lot, are they also dangerous for and risky for hearing loss? So, in your question, there are two key points. Used a lot. I mean, it's a combination. It's the intensity and the duration. In nightclubs, the law normally is that nightclubs, they shouldn't go beyond 105 decibel. But the law also says that for professional environment, normally they should not go beyond 80 decibel. And for 80 decibel, the optimal time that we can be exposed to 80 decibel per day without big damage is 8 hours. But what's important to know, there is one rule. If we consider that for 80 decibel, it's 8 hours. Each time you double the intensity, you decrease by half the duration. But for the decibels, doubling the intensity, you add 3 decibel. Meaning that for 83, it's 4 hours, for 86, it's 2 hours. And so in average, for above 100, it's 10-15 minutes maximum. And in every nightclub, it's already at 105. And don't spend 10 minutes in a nightclub. So that's why in the United States, in fact, when you go into the nightclub, they give you air sets because they don't want for you to come back saying and complain because you have hearing problems because of that. I mean, you know that it's damaging your ear, so it's up to you if you decide to go in. So this is about nightclubs, and intensity is about 100 decibel. And of course, as I said, 80 decibel is on average what we have in our industries, outside. And when we work on noisy environment, and if we spend there more than 8 hours, of course our inner ear is exposed, and unfortunately, as from 50 years, 55 years. Also regarding headphones, because they are very close to the ear compared to sounds far away. I've always said that sometimes that when you want to control or to modulate the appropriate sound for your headphones, you do that on a calm environment. You don't do that. You don't try to put what's the amount of the volume of your headset. You don't do that in a noisy environment.
because the limit is not what allows you to hear. The limit is 60, 70 decibel and don't go beyond. But if it's higher, it's also about the duration. Of course, if you do that for 30 minutes, it's not the same like you do that for 4 hours or 5 hours. Okay, we're going to ask the question in the room. Alors en fait, c'est pour savoir, quand on fait des expériences sur les souris, sur les audiogrammes, comment on fait pour savoir que les souris entendent telle ou telle fréquence? Oui. En fait, on met des électrodes, donc, et ce qu'on enregistre, on enregistre les pics, donc les signaux électriques qui vont au cerveau. Et donc, ce qu'on enregistre, en règle générale, chez la souris, il y a 4 pics donc, caractéristiques donc, du signal depuis la périphérie jusqu'au cerveau. Et on sait donc que le premier pic, ça représente ce qui sort du fonctionnement de la cochlée et qui va aller vers le cerveau. Donc, pour chaque fréquence, quand on envoie le signal, on envoie une fréquence donnée à différentes intensités et on regarde la hauteur du pic, justement, électrique qu'on enregistre. C'est vrai que c'est pas comme chez l'homme, est-ce qu'il répond oui, j'ai entendu ou non, j'ai pas entendu. Là, on part sur la mesure de l'activité électrique. Et j'ai une autre question. Est-ce que on sait pourquoi, d'un point de vue évolutif, pourquoi on a perdu la capacité de régénération des cellules? Je dirais c'est comme tout, donc j'essaie toujours de voir la recherche, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est très spécialisé et qui fait un truc qui est vraiment très fin, mais si vous, cette personne-là, si vous lui donnez une tâche un peu plus générale, etc., elle ne va pas pouvoir le faire. Donc l'oreille, notre audition, c'est un peu vers ça. Quand j'ai parlé du fait qu'au fur et à mesure, pour que chaque espèce s'adapte à son environnement, en fait, chaque espèce a des besoins en termes de fréquence et de capacité de percevoir et de discriminer des fréquences proches. Et donc c'est vrai que nous, on a une capacité beaucoup plus grande, mais là, les cellules de poisson, elles sont incapables de répondre à ces fréquences-là déjà très, très hautes, donc, parce qu'il y a même un facteur des fois de 10 000 entre la fréquence chez les mammifères versus les poissons. Donc en gros, les cellules ont dû évoluer en termes de la composition de la membrane, le nombre de ces projections, ce qu'on appelle stéréociles membranaires, la façon dont ils sont organisés. Donc, tout ça, il fallait le mettre en place, mais c'est comme tout, donc les ressources de la cellule, ou je dirais de l'organisme, ne sont pas inépuisables. Quand tu veux développer quelque chose, en gros, il faut laisser partir autre chose. Et ces signaux, d'autres signaux qu'on a laissé tomber pour développer d'autres, étaient importants pour la régénération. Et c'est ça qui fait que les poissons, je dirais, les cellules sont en gros, la cellule cellulaire du poisson, c'est ce dont on a besoin basiquement pour pouvoir répondre à une fréquence. Donc ça, c'est le minimum, mais pour évoluer, donc il a dû se débarrasser de plein de voies, donc je ne vais pas rentrer dans les petits détails techniques, quel type de voie, mais c'est ça qui fait que très progressivement, en fait, il y a eu le perte. En gros, chez les oiseaux, il n'y a pas de régénération spontanée comme chez les poissons. Mais par contre, chez les oiseaux, dès qu'il y a un déficit, dès qu'il y a un dommage, spontanément, donc il y a des cellules qui prennent le relais pour régénérer. Donc voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il y avait une progressivité. Et chez les mammifères, la spécialisation nécessaire a fait qu'on a perdu justement cette capacité-là. Il y a encore une question dans la salle? Non, moi j'ai une question liée à la musique. Donc, étant donné que les animaux et les humains ne sont pas équipés pareil, n'ont pas le même équipement génétique, est-ce que vous savez si la capacité des animaux est la même à entendre la musique qu'un humain, et est-ce qu'on l'a mesuré, qu'est-ce qu'on sait faire? Après la musique, donc il y a un facteur de perception qui est ce que l'oreille est capable de discriminer en termes de fréquence, mais il y a aussi le cerveau, à savoir l'interprétation. Quand on dit nous des fois la musique, bon, je peux dire que certains, donc il y a quelque chose qui va moi m'émouvoir moi, mais que pour une autre personne ça ne dira rien, parce que ça représente pas, ça ne rappelle pas quelque chose. Donc dans la musique, il y a aussi un côté de
vécu, interprétation, etc. Et donc il y a un peu voilà, cette relation entre le périphérique, la perception et l'interprétation que l'on fait, le sens qu'on lui donne. Mais il y a aussi le fait, donc, quand on dit les animaux, il y a les mammifères et puis il y a aussi les autres espèces. Donc, et chaque espèce, il a une gamme de fréquences qui lui est spécifique. Donc la musique, justement... On a entendu justement que ces gammes de fréquences correspondaient à l'émission de la voix en fait, de chaque animal. Qu'elles puissent se parler entre eux, s'écouter, s'entendre. Que par exemple les oiseaux vont avoir une gamme de fréquences auditives correspondant à leur chant. Tout à fait. En fait, notre oreille, donc par exemple, nous l'humain, on a 20 kHz, mais ça commence à l'extérieur. Rien que le pavillon, les circonvolutions, la taille du conduit auditif externe, il est fait aussi pour amplifier les fréquences, par exemple, autour de 3000 Hz. 3-4000, c'est la fréquence moyenne de la voix parlée humaine. Donc, toute notre oreille de l'extérieur jusqu'au traitement du signal, c'est optimisé, spécifié aux fréquences dont on a besoin. Et c'est pareil pour les animaux. Chaque espèce a son oreille, les cellules ciliées, la façon dont l'ensemble est fait, pour entendre ces fréquences-là, non seulement pour communiquer avec son espèce, mais aussi, par exemple, pour aussi les prédateurs. C'est-à-dire, l'oreille de certaines espèces, c'est les plus affines pour percevoir les fréquences de certaines espèces qui les pourchassent. Donc, parce que l'oreille, en gros, ça subit la sélection de l'évolution comme un peu n'importe quelle autre fonction. Et justement, la survie, c'est un facteur important dans la sélection. Et alors, j'ai encore une question à propos de la thérapie génique. Sorry, yeah, we went for the questions in... On peut rester en français, je pense. La plupart des personnes sont francophones dans la salle, c'est OK pour tout le monde? Donc j'avais une question sur la thérapie génique, parce qu'on voit que ça marche sur des animaux, mais c'est des animaux qui ont un gène muté bien identifié dans toute la lignée. Chez les humains, avant de comprendre quel est le gène muté chez la personne, il faut déjà se rendre compte qu'elle est sourde, ça va être à l'âge adulte. Donc quel espoir de pouvoir utiliser la thérapie génique si les fenêtres de tir sont vraiment à la naissance, voire peut-être avant la naissance. Donc ça c'est le premier aspect sur la difficulté d'utilisation de cette thérapie génique chez l'homme. Et l'autre aspect, c'est quels sont les risques? Parce que utiliser quand même des adénovirus pour injecter des gènes, est-ce que ça ne présente pas des risques? Très bonne question. Donc, pour répondre à la première question, donc, c'est pour ça qu'il y a déjà beaucoup de travaux en amont sur essayer de comprendre l'étendue des sorties génétiques chez l'homme. Donc, quand je dis, on estime aujourd'hui qu'il y a au moins 300 ou 400 gènes différents qui peuvent être à l'origine, et qu'aujourd'hui, on en connaît déjà 130 quand même, donc, parce qu'on pense que celles qui restent encore à découvrir, ça correspond à des formes très très rares. Donc, il y a déjà un travail en amont qui est fait. Une fois qu'on suspecte la présence de problèmes d'audition, ici il y a des cas familiaux, donc là on a plus de suspicions sur la transmission génétique ou pas. Là, c'est là aussi où malgré tout, donc la génétique de la surdité, ça reste une science très jeune dans le sens où, à l'inverse d'autres pathologies, vous ne pouvez pas aller taper dans n'importe quel laboratoire d'analyse et lui dire je vais faire un diagnostic génétique parce que déjà il y a un coût et puis tout le monde n'a pas la maîtrise justement de ce test génétique. Il y a eu quand même un progrès qui a été fait déjà dans la fin des années 90 avec la découverte d'un gène qui est responsable des surdité profonde congénitale chez l'enfant. Et ce gène, c'est le gène de la connexine 26. Donc ce gène-là, donc, il y a eu beaucoup de travaux, donc, d'ailleurs, parmi les premiers travaux étaient faits à l'Institut Pasteur, donc au groupe de Christine Petit. Et donc la découverte de ce gène-là était déjà très déterminante parce qu'après on a réalisé que presque 30, selon les pays, entre 30 et 45% de la population d'enfants ayant une surdité profonde ont une mutation dans ce gène-là. C'est-à-dire que c'est un gène très fréquent. Et donc, à la découverte de ce gène, il y a eu une décision d'essayer de développer un test génétique. C'était aussi très facile parce que c'est un petit gène qu'il
fait un seul exon. Et donc une simple réaction PCR donc, permet d'amplifier le gène chez les parents et dire si oui ou non la surdité est génétique. Et donc, et en plus, ça permettait de répondre au moins dans 35 à 40% du cas, oui, c'est génétique ou pas génétique. Après, ben, malheureusement, on sait par exemple ce test-là est négatif, ça ne veut pas dire que c'est pas génétique, c'est juste que la cause est inconnue. Et pour ça, en gros, aujourd'hui, il faut avoir accès à des endroits où on va synthétiser, où on va séquencer les 130 gènes connus auxquels on rajoute des gènes potentiellement candidats, etc. Et ça, donc, c'est dans plus dans les laboratoires de recherche que malheureusement dans les laboratoires d'analyse. Mais ça, ce travail-là est fait justement pour, en anticipation de futures thérapies géniques pour dire, ok, donc il faut avoir des banques de patients où on connaît déjà le gène, le phénotype, et comme ça, quand il y aura une thérapie développée, donc on va pouvoir traiter. Pour répondre à la deuxième question, mais peut-être que Saïd, tu vas parler de ça après, à savoir l'adénovirus, la sécurité. Parce que le travail est vraiment d'utiliser la thérapie génique chez l'homme. Le travail il est fait chez l'homme. Il y a des succès, chez l'animal, là on montre clairement que si avec le virus on arrive au bon moment, donc on peut prévenir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi beaucoup de travail qui sera fait après, avant d'aller chez l'homme, montrer justement que c'est possible chez l'homme. Non seulement c'est possible, mais que ça va être sûr, que justement en traitant l'oreille, on ne va pas interférer avec autre chose. Et les travaux sur l'animal montrent justement que ces communications genre l'oreille et le cerveau, donc il faut déjà s'assurer de tous ces éléments-là avant de passer de l'homme, de l'animal à la souris. Mais c'est là où je dis aussi que les succès dans d'autres thérapies permettent d'aller plus vite parce que les mêmes types de virus donc, sont déjà dans le commerce pour par exemple une rétinite pigmentaire. Donc depuis, c'est presque la première thérapie génique pour une maladie génétique sensorielle. Donc c'était commercialisé il y a 2 ans avec un adénovirus associé contenant un gène injecté dans l'œil. Il est capable justement de prévenir la perte de la vision. Mais aux États-Unis, ça coûtait $400 000 par injection. Donc ça a mis presque 1 an avant d'arriver en France, mais la sécurité sociale permet justement de corriger et permet à ces patients-là d'avoir accès à une thérapie génique pour adénovirus associé. Donc c'est pas impossible. Donc ça ouvre quand même des espoirs. Tout à fait. Dans un futur, on ne sait pas proche ou lointain, mais de pouvoir résoudre certaines choses. On te remercie beaucoup, Saïd, pour cette intervention très claire, en bilingue en plus. Yes. Et on va passer à l'intervention suivante. So we're going to switch to the next speaker, and you have to give your micro so your colleague will be equipped. And so now we are going to switch to the presentation of Saïd Safiedine. And while he's putting his microphone, I'm going to present him to you. So Dr. Saïd Safiedine is working on auditory physiopathology. He has been working in that field for almost 30 years now. And in the 1990s, he spent 7 years as a staff scientist in Robert Whitewood Laboratory in the National Institutes of Health in Bethesda, in Maryland. And during that time, he made a determinant contribution toward the elucidation of the molecular architecture of the auditory hair cell synapse. And in the late 1990s, he joined the Pasteur Institute in Paris also. So he's also coming from Paris. And he's been working during the last 19 years, and he had a great impact on our understanding of the molecular anatomy and function of the hearing organ. He's pursuing his pioneering basic research aimed at understanding the molecular genetics of hearing and deafness, and recently he started a translational research project focusing on the development of innovative therapy for deafness, especially gene therapy. So he's going to answer maybe some of my questions.
And his team has conducted several proof-of-concept studies demonstrating for the first time that not only gene therapy can prevent deafness, but that it can also treat deafness once it's installed. And these studies are raising unexpected new hopes for gene replacement therapy on deaf patients and open the way to future clinical trials. And he is now the leader of the team Technologies and Gene Therapy for Deafness at the Institut de l'Audition in Paris. And his team is one of the 3 investigators of the University Hospital Research Project called Audinov. And the goal is to develop gene therapy for one of the most frequent forms of congenital deafness. And he's going to present a conference entitled Targeted Deletion and In Vivo Rescue, and cover critical roles of the neuronal T-snare SNAP25 in hearing function. And I'm going to help to show your screen. Thank you very much for this kind introduction. Je voudrais juste peut-être répondre à une question peut-être qui n'a pas été juste pour les écouteurs, en fait, la musique, parce qu'en fait, c'est une musique compressée, comprimée plutôt. Et en fait, elle est fortement, comment dirais-je, boostée. En fait, dans tous les MP3, ce qu'on est en train de faire à travers Zoom, les téléphones, en fait, les voyages sont ils sont artificiellement augmentés en termes d'énergie pour qu'on puisse les entendre dans un bruit. Et en fait, ce qu'on suit par ces écouteurs, c'est beaucoup plus dramatique qu'on le pense. Ce n'est pas un bruit de la rue, mais c'est un son qui est compressé et qui est beaucoup plus fort qu'on le perçoit. Donc c'est beaucoup plus dangereux. Juste une... So I will follow the Aziz strategy, maybe mixing French and English. So thank you very much for the invitation. And I'm really very happy to share with you some of our research data. Some of them are published, but some of them are still ongoing research. So I'm not going to talk about gene therapy because we are So we are now in the middle of a clinical trial for one of deafness, congenital deafness. We made a therapeutic gene that is now get the whole criteria to get administration to patients, and this clinical trial is ongoing. But I hope a year from now we'll have some feedback from this research. So, but we are, I think, ENTs and researchers are very optimistic, and also industrial are very optimistic about the outcome of this clinical trial. So we are beyond mouse models. So we are really within the clinical trial involving clinician, industrial, and research. So this is. I would thank very much Aziz because he will allow me to shorten my introduction about the hearing, and I'm going to talk about 2 stories. What this is name is very complex. SNAP25 is an actor of one area of the hearing, but it's related also to gene that we discovered in Paris in Institut Pasteur, and I will show how the connection made between what I was doing in the US and how I ended up in Pasteur working in the same field but with another actor. So I think this shows just where the ear is located. It's really within the hardest bone of the brain, of the human brain. So which means that the access to this organ is very hard. So to deal, and also just imaging, biopsies, or whatever you name it, is impossible in the ear because of this location and the complexity of the organ. So that's why the mouse model, is really critical for hearing to understand how the ear functions,
how the pathology is initiated in the hearing and how to deal with it. So this is, and the other, I think that the other, Aziz addressed very well, and this is just to show you that this is the contraction of the outer head cells, the amplifier, and what you could see. I don't know if you can use the pointer here, or should I use the pointer? Oh, yeah. It's here. No. Laser, yeah. So this is the movement of the organ of Corti while dealing with incoming sound. And what's important here is the inner head cells that are generally sensory head cells, which means that without the inner head cells, the deafness is profound. However, when the outer head cells are defective, we lose about 40 to 60% of our capacity of hearing. And this is the main, all the sound is processed with the head cells, which is only cell connected to the brain. So this is actually the approach that we are adopting within the team. Basically, we start from patients. We identify genes that are involved in deafness. We clone its ortholog in mouse, and we validate the gene in mouse, and we can have nearly unlimited access for cochlear tissue, how to do cell biology, biophysics, and genetics to understand really the pathophysiology of the defective gene. And now, actually, we are in the process of restoring by gene therapy the deafness in this mouse model. And of course, the goal is to provide additional treatment to deal with either congenital deafness or acquired deafness. And those are the genes that we identified. Some of the genes that identified in our lab, mostly involved in this stereocilia architecture. And the one I want to talk about is the autophanin gene, which is responsible for profound deafness, congenital profound deafness, which means the hair cell inner is defective. And the mice also allows us to do this kind of picture and see exactly how the ear looks like when this gene is absent or defective. For example, the stereocilia, you see the stereocilia are disorganized, and for the HL1P, for example, MAGE7A with defective, this is play out of stereocilia. That's the idea that you can get from mouse model, which you cannot get from human, of course, or even the image is very hard to get. And what can we do with the mice? Okay, we can do the record ABRs. We can put a speaker in the ear of the mouse, and we can inject sound different frequency, and we can record this kind of traces. And this allows this kind of traces show that the auditory brain nerve is working, is firing, we send a signal to the brain. And when the mouse is deaf, you can get this kind of flat curve, which means that there is now a signal going from the cochlea, the hearing organ, to the brain. And that tells you that there is no connection, but where the defect is located. So to do that, the mice also can allow to do this. We can stimulate electrically the auditory nerve, thing that you cannot do in patient. For example, you can just bypass the inner head cell and put an electrode on the auditory nerve and stimulate it electrically. And what you could get is this kind of curve, and you would notice that there is here we have 4 peaks, 1, 2, 3, and 4, 5 peaks, and here because we bypass the inner ear, so we lose the peak one. What this configuration tells us that in this mice the auditory nerve is working. Okay, so and this patient can be implanted, otherwise it's hopeless. So those are the ideas that we get from mice when we characterize congenital deafness in a mouse model for human deafness.
But you can also check the function of these outer hair cells, the amplifier, this what you call autoacoustic emission. This is a byproduct of outer hair cells that can produce when the sound is coming into the cochlea. The ear can emit also sound that we can record, and that will tell us in this patient if the outer hair are functioning. So you see, we can frame actually the defective cells within the hearing organ by using these two tools: the ABA auditory brain responses, the electrically evoked auditory brain recording, and also the distortion product, which called autoacoustic emission. So we can frame the defective cell, which is the case of deafness benign. It's a congenital human deafness where we show that we have autoacoustic emission, we have the EABR, and we have also but the deafness is profound. Okay, we have, which means that the outer hair cells are functioning, the auditory nerve is okay, but the inner hair cell is not releasing transmitter actually. That's why the deafness is profound, and those are helpful for clinician to find option to treat these patients. And as I said, in this configuration, when the hair cell is defective, the inner hair cells. So what's the hair cell is doing? It's just releasing transmitter, like any neuron in the brain. These cells release transmitters to stimulate the auditory nerve here, as shown here. But we can do it by doing biophysics of the hair cells. We can check if these cells is releasing transmitter and how fast and how much. Okay, so this is the bottom of the hair cells here, which shows that these blue vesicles are filled with transmitter, blue, and the red are also filled with transmitter, but the red vesicles are released faster. Really, those red vesicles is critical for the hearing, for the sound processing. If you do those vesicles are fizzing slower, you cannot hear correctly. Okay, so what we can monitor this fusion, but by measuring the surface of the membrane of the inner hair cells, what you call variation of the membrane capacitance. You see this vesicle when it's fused, the surface of the membrane increase, and we can calculate the surface that added itself to the membrane, and we can see, okay, this cell is releasing X vesicles at speed per millisecond, microsecond. Okay, and what you could see in this graph here, these cells, the inner hair cells, can release transmitter endlessly. You see, it's nearly linear, which the thing you need to deal with sound frequency treatment. Imagine that your ear is analyzing frequency between 20 Hertz and 20 Hertz, which means that this synapse here has to process the signal very fast to distinguish between very close frequency. Okay, that's why we have this sustained transmitter release. And I just mentioned, notice the red is the rapid release, and the blue is the sustained release. You have two phases. So when the red vesicles are exhausted, the blue vesicles need some few milliseconds to become red and to keep the release going. So those are the processes that are really very critical for the hearing to sound to be correctly processed. And the other thing is, these hair cells do not fire action potential. It responds, as shown here, it responds by the variation of the membrane potential. You see here, you have this 20, 50, and 900 picoampere. So there is no action potential, just the cell adapt. More energy coming to the inner ear, more transmitter is released. But you have imagine you have action potential, like neuron, for example. They fire, which respond to the all or none fashion. So, and you have this refractory period, about a few milliseconds. So that is not compatible with dealing with sound. The sound you can hear silence. So these synapses
has to be active even in silent environment. That's why it adapts its transmitter release without a refractory period to deal with the sound processing to transmit it to the brain. And this is how the physical, even in inner head cell on the brain, you have the early endosome, the bedding, and the vesicles filled with transmitter and translocation and docking to the presynaptic plasma membrane, and priming. Priming is means that the vesicle became competent to fuse. Because all the vesicle not fuse. It has to be transformed to be able to fuse rapidly. And then when the calcium gets in the synapse in the head cells, the fusion vesicle takes place very rapidly, and the vesicle can recycle to enter another cell. And this happened for whatever hormones, neurotransmitter, or trophic factor, and those are very very critical events taking place within our organ. Some of them are faster than others, but the faster event is taking place within the inner head cells. And those are what we call those events are governed by what you call SNAP protein. These tricky names with synaptosomal associated protein. It's governed this trafficking and release. I think this is a movie. I hope I can play it. I think I don't have the option to play it. Is that? I tried it. It worked. You want to run an animation? Yeah, this is just a movie. This is an animation. No, the pointer is whatever. I can skip it. Just So just to continue, those trafficking is very, very highly specific. So you have one vesicle go from A to B or to Z, guided by this SNAP protein. And it has to be very, very specific. If for insulin, for example, the release of insulin has to be targeted to specific cells. If the glutamate has to be specific to some neurons or some neurojunctions, muscular junctions, etc. Those have to be highly specific, and the speed varies depending on the property and the biophysics of the synapse. Je pense que je peux la... So, juste pour en fait, ce que je dis si je peux résumer très vite. Yeah, this is great. So these interactions are very specific. You see, these are transmitter release. These are synaptic vesicle. So this is T SNARs and V SNARs, and they tie to each other, and there's a lot of energy going on. You see the vesicle fuse very rapid. This is take less than a millisecond. And those are the SNAR that are involved in transmitter release in the CNS synapses, mainly what we call SNAP25, syntaxin, and synaptogravin, which can also be done. And this, one of my projects when I was in the US, based on what I just said, the speed and the endless transmitter release, the question that we ask is this synapse can use exactly the same actor that CNS synapses here, as shown here. And this is another cartoon showing the V-SNAR, syntaxin, SNAP25, and synaptogravin. And there is another actor which is called synaptogravin, the calcium sensor. The calcium sensor, without it, there is no fusion. When the calcium invades the synapses, this synaptogravin sense the calcium and provoke fusion between two membranes. Without it, there is no fusion. Okay, that's the. And the idea we ask if these synapses in the ear use the same actors in this as the CNS. So
if you look at the synapses here, you have this is electron micrograph of synapse of the hippocampus. You see this is presynaptic zone, postsynaptic, and you have this synaptic vesicle are scattered in the presynaptic area. So when you look at the synapse in the inner ear, you have this structure, dark structure here and here. This is a tomography of the synapses. And what you could see here, this is a dark body, which is called ribbon, around which synaptic vesicles are organized. But people think that this is kind of conveyor belts to speed up the process of the vesicle to go faster to the fusion site. In addition to the high speed and endless transmitter, it has this characteristic, this synaptic bar is called ribbon. And when we, at that time, we show that as I said, that in the Robin Wilson, that in age, we show that this synapse use actually the basic style of the synapse in the CNS, synaptotrophic syntax, and synaptobriefing. Exactly that's in the same way. But what we found that the calcium sensor is absent. The calcium sensor involved in neurotransmitter brain is lacking in the ribbon synapses. And that's why when I was giving, just like today, I was giving a conference at the National Bethesda, and Christine came to me and said, okay, maybe you got something interesting. So what she discovered at that time, I think Aziz was in the lab. I think he was with her actually. Yeah, he was there. It was Christine in the front and Aziz just behind her. I'm talking about 20 years ago. And she said they discovered this protein. It's a gene actually, the gene involved in human deafness. I think it's the family that's I think from Middle East, and this gene involved in a profound deafness, and is encoded a protein, what we call autophyllin. It has this what we call cytodomain that are involved in calcium binding, which probably a calcium sensor for the hearing. So what we did, when you have this gene you have in hand, you know that the patient are deaf, but you have to show why. So one way to address the issue is to invalidate the gene. So you clone the gene of the mouse, the ortholog, and you knock it out. So what we did is that what we did here. So we knock it out. This is the green is the protein encoded by this gene. It's called autophyllin. It's in green here. And in the mouse that has where the gene is invalidated, there is no expression, which means that our invalidation works. And it turns out that these mouse are profoundly deaf. So they are deaf, and here there is the distortion product which reflects the function of the outer cell is okay. There is no difference between the mutant and wild-type mice. And the EABR, when you put the electrode in the nerve and you stimulate the nerve with the electrode, is working. So those patients can benefit from cochlear implant. Okay? And what he says, this is the defective cell in this deafness is the inner head cells. As I said, what this cell is doing is just releasing transmitter faster, without limit, and very rapidly. So this is a movie that it's through the construction of the ribbon of the synapse in a mutant mouse, a deaf mouse actually. But you could see what it showed this, it showed that this synapse is normal. So the deafness is not due to the abnormal structure of the synapse that release transmitter. The structure is there. And now you see this red vesicle, you see the blue vesicles, everything is there. But the deafness is profound. Okay? So we went further and we did this we analyzed the capacitance I showed you before. We measured the capacitance in this mice, and what you could see here in the red, you see there is no fusion. It means that the red vesicle here are not able to fuse in these mice because autophyllin is not there, and there is no fusion taking place
That's why the deafness is profound. Okay, because the inner head cell is not communicating anything to the auditory nerve fiber. Okay, so the access to the mice gave us also opportunity to possibility to look at to pinpoint the expression of the protein where exactly expressed. What you could see here, this is a confocal image which shows that this green stain in here is the expression of autophagy in this cell, where the synapses are located. Okay, so this is it's there, but it's concentrated synapses, and without it, the patient are deaf, and probably this protein is playing a role, like for example, sensing the calcium, because the calcium current is normal for the cell. The cell is invaded with calcium, nothing happened, because there is no sensor to tell the cell, okay, get calcium, get the vesicle going to fuse. So with this we show also with biochemical interaction, we show that this autophagy actually bind to the SNAP protein, especially syntaxin and SNAP25, and also the calcium channel. And the deafness is due to, because the autophagy is lacking, there is no connection between the calcium and the fusion machinery. So there is no fusion. So the deafness is profound, because the engine of the synapse is basically not functional. And this is, now since then there are many mutations identified in this protein, and I wanted to mention this mutation is called thermosensitive mutation. The patient became deaf when they get flu or fever. Enfin, les patients ils deviennent sourds quand ils sont enrhumés ou ils ont de la fièvre. On ne sait pas, ils arrivent, les oreilles ils sont arrachés les cheveux, ils croyaient que les enfants mentent pour leurs parents pour ne pas aller à l'école, parce qu'ils arrivent, l'enfant à la maison il dit que j'entends rien, il vient voir l'ORL il fait un audiogramme, et l'audiogramme est normal. Mais entre-temps, la fièvre a baissé. Donc il n'y a plus de fièvre, et donc il entend normalement. Donc, et à un moment où les patients sont arrivés, les enfants sont arrivés, mais ils avaient vraiment de la fièvre. Et en fait, on se rend compte en fait qu'ils ont, dans l'autophagie, ils ont une mutation. This one of the patients sont des Irlandais. So this patient will have 38 degrees of fever. They are profoundly deaf. So they recover the hearing depend and the patient from 1 week to 2 or 3 weeks to get the hearing normal hearing. So of course we made a mouse model for this disease, but we're disappointed because they are basically profoundly deaf at birth. So we knew afterward that the mouse is a very bad thermoregulator of the body temperature. So it's just we didn't get the answer. And the thing is when we so the conclusion from this study is that the autophagy is replacing the calcium sensor of synaptotechnin I just talked before, and the capacity of binding calcium is much bigger. You see, you have 5 C2 domains, which compatible with high-speed release transmitter. More calcium is getting in, and the protein, the sensor is able to bind more calcium, and the fusion of synaptic vesicle get faster. That's allowing the cell, the enhanced cell, to deal with the sound processing at the synapse. And the idea, the thing is, this hypothesis was challenged by one African computer a few years ago. What he shows that he studied a mouse model where many of the SNAP proteins are invalidated, and he couldn't show any functional role of this SNAP protein in inner head cells in mouse. And the thing is, when you knock out this SNAP protein, the mouse, the newborn mouse, die just after birth or shortly after. So what they have done in this study, they investigate the cochlea in organotypic culture in a petri dish.
they took the embryo like this at A18, and they took the inner ear, and they played in petri dish, let it for a few weeks, and he did electrophysiology, which very likely will not reproduce the in vivo function of the inner ear. So to bypass this controversial statement, we focused on SNAP25 and we generate what we call conditional knockout mice, which means that we have, I think Aziz talked about for clarine, we make a mouse where the gene can be inactivated wherever we want, at birth or in the adult stage, and see what happens. Because if you want to know the function of a gene, you have to study it in natural environment, not in embryos or petri dish. And this why we in our side challenge the hypothesis of generating this mouse. And I think it's skipped this. This just tells you that this gene will be specifically inactivated in inner head, in the cochlea and in the vesicle, okay, as early as P1. So this for example here, when we knock it out at P1, this is the organ of outer head cell, inner head cell. This is white type. You see there's very nice outer head cells here, 2 rows, 1 row of inner head cells. This is P8 and P10. In the knockout mice, you see this is slightly disorganized. You see those are abnormal form, and this is abnormal form is also increased in this at P10. You see this star here, so the sun are round and is not in good shape. And this tells us that the SNAP25 is required for normal development of the hearing organ. However, these mice develop a profound deafness in adult stage and severe vestibular defect, as shown here. This is video tracking of the mice without SNAP25, and this is the deafness. You see, you cannot hear up to 120 dB. It is now profoundly deaf. And why? Because there is no hair cells. You see the organ of hearing, there is no inner and outer hair cells compared to the wild type. Which means that, and exactly the same thing in the vestibule. You have the vestibule here, stereocilia are there, but there is no hair cells in the vestibule in the knockout mice. Which means that the SNAP25 is essential for the maintenance of the vestibular and inner hair cell. You see, this is when you knock it out at early stages, but we're still far from adult stage. Here, for example, at P, we cannot study, there is no cell, we cannot do physiology, biophysics. So what we could do, however, these mice will allow us to deliver the enzyme that will knock out a gene whenever we want. For example, we want to knock out the gene after the hearing onset, which is take place around P12, 12 days after birth. Now we can, if you have a mouse that the hearing system is mature, and you just turn off the gene, now you can have an idea what it's doing. If you knock it out before, either the hairs are dead, and you cannot do physiology or cell biology, or nothing, because it's not essential. That's why we want to do this time window deletion. So what we did is just deliver a virus that produced the enzyme, the created recombinant that deleted the gene at the P14 of the analyzed mice 2 weeks afterward. But first, this I think respond to at least the question. I think first we inject the virus to the wild type mice, and you see this most of the enhancer are transduced infected by the virus, but this does not affect the hearing except for slight increase for 15 kilohertz, which is not very significant. Which means that the virus that we inject cannot interfere with the hearing of this mice. So when we inject this virus in our conditional knockout mice to knock out the SNAP25 after the hearing onset, and we measure the capacitance of these cells, what you could see here
is, as I said before, this is the fast component and the sustained component. And you see the green hair cells that are infected with the virus, the fast component is completely lost. So we do have the sustained component, but the fast component, which is critical for the hearing, is not there anymore, which suggests that in the hearing system, the SNAP25 is really critical for the hearing cell to release neurotransmitter faster. Otherwise, there is no hearing, or the hearing is severely affected. And what you could see, there is the calcium count is normal. You see there is no significant difference in between the black, which is white type mice, and the green, the middle mice. And in the histogram here, it shows that this is 10 millisecond depolarization. You see that it's very severely affected. You have basically no release during the first 10 milliseconds, which is reflect the fast component. The slow component, however, if you depolarize the cell 70 milliseconds, you release neurotransmitter normally. But the slow component is not critical for the hearing. That's why we have this difference in this mouse. So what we could do also, this is also the advantage of using mice. We could flood the cell with calcium. If you have no release, your referees or your professor would say, okay, how can I state with certainty that there is no release? Probably because just the calcium is not enough. So what we did in this case, we have a flood the cell with calcium, a tsunami of calcium within the cell. And the calcium is all over the place. And this shows that the black is the wild type mice, which is very fast release of vesicles, and the green is the mutant mice. And you see there is a slightly shift of the green, which means that when you have no SNAP25, the fast release is already also affected even if you flood the cell with the calcium. So it's not because of the calcium, it's because of SNAP25 is not there. But if you calculate the number of the vesicles that fused are similar. You see the black curve is the white type, and the green curve is the cell lacking SNAP25. And you integrate the amount of vesicles are similar. So you have the number of vesicles that are supposed to fuse, but they're not fusing because SNAP25 is not there. That's why we end up by developing a profound deafness at the end stage of the synapse. Okay? And another way to prove that you are right, you can reintroduce, you remove the SNAP25, and you do kind of some gene therapy. You deliver the SNAP25. You say, okay, this was not there, the mice was deaf. I'm going to put it back in and see how it goes. So exactly what you did here. We inject SNAP25 cDNA via preparation that produce SNAP25. And we restore with the phenotype. You see, the blue and the black curve are similar, which means that we restored the fast component of synaptic release in the hair cells. And this is also when you flood the cell with calcium, we recover this. There is no shift between the wild type and the mouse that lacking SNAP25. And again, there is another argument, which would last some. So anyway, so this is when we look at remember I showed before when you have no SNAP25, there is no cell at all. And the treated mouse, this is a wild type mouse, and this is a mouse treated with the viral prep expressing SNAP25, gene therapy SNAP25. So you see there is the cells are still there. The shape is not perfect, but they are there compared to the mouse that are not treated, where you cannot see any hair cells. That's why in this we have some hearing here. You see, this is the black curve, is the wild type. The blue are the treated mice. There is variability, but that's in vivo experiment, so you cannot have the same result. But there is clear risk of hearing when you put back in SNAP25 using gene therapy. So the conclusion is so I hope the paper will come out soon. The conclusion of this experiment is that this SNAP25 is critical for the fast component
of inner hair centrosphincter release. Otherwise, there is now, the mice will go profoundly deaf. And this is my COVID team, involving engineer, ENTs, and also researcher and lab manager. So, je ne sais pas combien j'ai mis, mais je vais juste résumer en 3 minutes ce que j'ai dit. En fait, au début, on avait comment dirais-je, on avait deux synapses différentes. Il y en a une qui répond à la loi de tout ou rien. Donc le neurone répond en fait, mais avec un potentiel d'action. Et après, il a une période réfractaire, mais là, l'audition ne peut pas se permettre parce qu'il faut qu'on entende tout le temps. Donc la cellule en fait, a adapté sa façon de répondre. En fait, elle n'a pas de potentiel d'action, mais elle adapte, elle a juste son potentiel de membrane, et elle augmente au fur et à mesure que le son, l'intensité ou l'énergie augmente. Il n'y a pas de période réfractaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a ce bâtonnet-là, ce corps noir au milieu, autour duquel les synapses sont organisées, et en fait, on pense en fait que ce corps, c'est comme un tapis roulant pour ramener plus rapidement les synapses vers le site de fusion. Et l'idée que ça, c'est la fonction. Et moi, quand j'étais au NIH en postdoc, je me suis dit peut-être qu'au niveau moléculaire, elle va être différente du système nerveux central, parce que c'est pas la même vitesse, c'est pas la même. Et donc j'ai trouvé, j'étais un peu déçu évidemment, parce que je trouvais les mêmes acteurs dans l'oreille, des minces. Mais sauf le calcium senseur. Celui qui sent le calcium dans la synapse, il n'était pas là. Et chez Christine, ils ont identifié ce gène qui code cette protéine qu'on a démontré à la fin par plusieurs manipulations génétiques, c'est le calcium senseur large, parce qu'il peut lier 4 fois plus que le senseur calcique du cerveau, ce qui répond en fait à la... Et donc ça, on est parti en fait d'un gène qui a été identifié au Liban, et on est arrivé à croiser une découverte qui était faite à Washington à l'Institut Pasteur. Et donc le puzzle en fait c'était bien, parce qu'on a découvert que les SNAR sont les mêmes, mais sauf un acteur qui est différent, c'est le calcium senseur qu'on a importé d'une pathologie chez l'homme, ce qui nous a aidé à la fois à résoudre le problème fondamental qui est la fonction décimale de l'oreille, la rapidité et la longueur et la maintenance de la libération. D'accord. Il nous a permis aussi de discuter des oreilles. On dit voilà, ce gène, les patients qui sont sous gènes défectueux, ils sont implantables, puisque les cellules sensorielles et les cellules circulatoires sont normales, ils sont implantables dès la naissance. Il ne faut pas attendre, parce que si on attend, l'implantation devient. Et ce que je n'ai pas fini, donc cette pathologie, on a réussi avec les industriels, les ANR, etc., et Necker, à mettre au point un essai clinique. Et là, on est sur le point de faire je pense que j'espère, parce qu'on a les patients, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les candidats pour le traitement, ils sont vraiment... J'étais surpris par le nombre de candidatures ou de patients qu'on trouve qui sont prêts à subir, à tester ce traitement. Et ce qui était discuté tout à l'heure, le danger, en fait, on a fait plein de tests, la toxicité, la distribution, on évalue avec ce qui va ailleurs. L'avantage de l'oreille, en fait, c'est isolé, c'est une chambre, donc la fuite, ça existe, mais c'est très très peu. En plus, les virus qu'on utilise, c'est l'herpès, on a tous les herpès, 80% on est positif, donc il n'y a pas un effet délétère qu'on attendrait de ce. D'ailleurs, pour utiliser ces virus, on n'a pas besoin de demander de l'AMN, parce qu'elle est déjà sur place, par le VTA, en France, donc il n'y a pas de. Il faut juste qu'on. Et l'autre chose, c'est que la thérapie n'exclut pas l'implant. Parce que nous, en fait, le mieux qu'on peut faire à un patient sourd, on lui rend quelques décibels, peut-être 20, 30, 40. Mais on n'empêche pas l'implant de se faire après si c'est un échec. Parce qu'on est superficiel, en fait. On injecte juste un liquide, 1 microlitre, et on ne touche pas le neurone, on ne touche pas les cellules. Même si ça ne marche pas, il n'y aura pas un effet délétère et inversible. D'accord. Donc c'est ça l'idée, en fait. C'est pour ça que
en fait, les critères de l'application sont vraiment remplis très, je dirais, très facilement. Mais par contre, il a raison Aziz, il ne faut pas qu'on se précipite très rapidement sur l'application de la thérapie à toutes les surdités. Je ne sais pas si vous vous rappelez la thérapie génique d'Alain Fischer. Il y avait 7 enfants pour les enfants bulles. Il y en a 5 qui ont guéri, et 2 qui ont développé un cancer létal. Et donc ça, malgré le fait que le succès, ça a freiné la thérapie pendant 10 ans. Donc il ne faut pas que les autres thérapies fassent le même. Malgré le fait que 5 sur 7, je trouvais que c'est quand même c'est intéressant. Mais l'être humain, il ne peut pas supporter ça. Donc il ne faut pas, comme l'a dit Aziz, il ne faut pas qu'on se précipite et vers la thérapie génique assez rapidement. Il faut vraiment cocher toutes les cases avant de lancer sa grande échelle. Je crois que j'ai fini. Thank you very much for this wonderful study of the fine mechanisms of fusion machinery of the neurotransmitter vesicles in hair cells. I was very impressed because I didn't know those mechanisms of repartition of vesicles and rapid and slow vesicles. I had a question about the role of Synapse 25 in the architecture of the hair cells, because before it acts as a synapse, it acts to structurate the hair cells, because without it you have no correct hair cells. So how does it work? Actually, what we know in the brain, the neurodegenerative disease start at the synapses. The neuron do not degenerate before synapse generation. So what I suggest in my discussion that the SNAP25 is critical for synaptic function. But if the synapse is not functioning in brain, it dies. There is neurodegenerative process take place, and in the hair cells, when the synapse is not functioning, the cell degenerates. That's the simplest expression I can give. Okay. Are there some questions either in the chat or in the room? Or yes, I have a question here. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais une question pour le passage où vous avez abordé le fait qu'on a une surdité temporaire due à une augmentation de la température et une fièvre. Est-ce que c'est une mutation qui fait que du coup, le senseur est immédiatement sensible ou c'est expliqué par d'autres mécanismes? L'idée, en fait, on ne sait pas grand-chose sur ça. On sait que la fièvre, c'est la fièvre qui provoque la surdité, c'est sûr. Mais la surdité, elle est liée à l'autoferline, à des mutations dans l'autoferline. Ce n'est pas des mutations stop, c'est des mutations en faux-sens. En fait, la protéinité est produite, mais quand on voit où elle est dans la cellule, elle est un peu égarée. Elle ne va pas. Et là, on va dire qu'elle a perdu son GPS en fait. Et donc elle ne fonctionne pas. Et je ne sais pas si c'est passé chez ces patients-là. Maintenant, il y a plusieurs familles américaines, parce que nous, on a vu l'hôpital Necker, Sandrine Marla, il a vu une famille irlandaise. Mais maintenant, il y a beaucoup de cas aux États-Unis qui reportent les mêmes mutations dans l'autophéline qui provoquent des surdités lorsqu'on a, pendant un rhume par exemple. Un rhume, parce qu'à 38, il devient sourd. C'est même pas à 39. Est-ce qu'on a regardé la conformation de la protéine en fonction de la température ou ça arrive à on a essayé, mais c'est une protéine tellement grande et elle agrège, elle est très facile à produire. C'est très difficile de faire la biochimie avec des hémocelluleux. C'est la moindre trace de calcium dans le tube à essai, ça prend des formations, ça agrège, et c'est pas. En fait, on a fait un knock-in, c'est-à-dire qu'on a reproduit la mutation des patients irlandais dans une souris, en espérant qu'on augmente la température de la souris, on la rend sourde et après on la refroidit. Ça on aurait donné un outil. Ça marche pas. Non, elles sont sourdes. Elles sont oui, sourdes. Et quand on a discuté avec les animaliers, ils disent que, enfin les animaliers, les spécialistes de la souris, ils disent que les souris, comme les nouveau-nés, sont toujours sous la mer. Oui, la température de la souris n'est pas la même que la nôtre. Mais ils sont souvent sur une température élevée. Sous la mer, en fait, peut-être ça provoque une dégradation déjà très tôt et ils sont sourds.
Il y a encore une question? Oui, moi j'ai une question concernant la technologie CRISPR-Cas9. Est-ce que le professeur avant vous a cité que c'était une technologie, on a beaucoup entendu parler aussi dans les médias, qui va changer beaucoup de choses. Est-ce que vous-même êtes-vous confiant que ces découvertes vont nous permettre d'avancer justement pour trouver des traitements et être plus efficaces justement sur la recherche de traitements? Pour certaines surdité, parce que le CRISPR en fait dans l'oreille, parce que l'oreille en fait c'est des cellules post-somatiques, il n'y a plus de division, il n'y a plus de recombinaison, il n'y a plus de. Mais le CRISPR en fait qu'on entend parler, c'est qu'il faut qu'il y ait des divisions, des recombinaisons pour que le CRISPR il marche de manière parfaite. Par contre, le CRISPR, on peut l'utiliser dans l'oreille pour certaines surdités dominantes, où l'allèle qui est exprimé, qui est muté, devient toxique. On peut cibler cet allèle, ça a été fait pour 2 ou 3 surdités. On peut cibler spécifiquement l'allèle muté, qui est à 99,9% identique à l'allèle normal, et on peut cibler cet allèle défectueux et le couper avec le CRISPR. Mais par contre, le réparer, c'est pas possible parce que la cellule, en fait, elle est post-somatique, il n'y a plus de. Donc on peut inhiber un gène qui devient toxique pour la cellule, juste pour utiliser le CRISPR pour le couper en morceaux par le système CRISPR-Cas9, mais il n'y a pas de. Pour réparer une mutation, donc c'est un peu, pour l'oreille, c'est très compliqué. Mais ça va, il y a d'autres stratégies qu'ils font, mais c'est clair que. Pour les surdités dominantes, oui, c'est possible. Mais pour les réparations in situ, c'est encore loin. Bruno, tu avais une question, non? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? S'il n'y a plus de questions, je n'aurai pas de questions dans le chat. Ah oui, il y a une question de Franck Dupont. Oui, moi je suis fasciné par ça parce que je ne connais rien dans ce domaine. Ce qui me fascine, c'est la vitesse de ces processus chimiques. Quand même, un son qui de 20 000 Hz, ça veut dire que 20 fois par seconde, il faut que le processus soit réactivé, que l'ensemble soit réinitialisé, redevenu dans un état neutre. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes perceptifs dans le corps humain qui fonctionnent à une telle vitesse ou est-ce que l'audition est le plus rapide? C'est la première partie. Et l'autre partie, je me dis, mais il y a quand même une grande différence entre les fréquences basses et les fréquences élevées. C'est quand même 1000 fois plus. Est-ce que c'est exactement le même processus chimique utilisé pour les sons de fréquences basses que pour les fréquences aiguës? Et est-ce que ça n'introduit pas des divergences dans la façon dont on l'appréhende? Vos questions sont très. C'est un programme de recherche là, que vous proposez. Non, mais c'est la réponse. En fait, en ce qui concerne la rapidité, comme l'a dit Aziz, la cellule d'audition, c'est la séance la plus rapide du corps humain. Parce que si on compare avec la rétine, par exemple, vous savez que la persistance rétinienne, qui est des hertz, donc si on n'a pas cette persistance, on voit le film en petit bout. Parce que, en fait, la rétine, ça utilise un mécanisme de transduction qui est chimique, alors que là, c'est un mécanisme de transduction qui est mécanique, puisqu'on étire un canal et le courant rentre directement dans la cellule, donc c'est beaucoup plus rapide. Non, mais l'utilise le neurotransmetteur, c'est le glutamate. Oui. C'est le glutamate. Mais pour la libération de neurotransmetteurs, pour que le signal arrive jusqu'à la famille. Ils ont le même propriété du physique. Le photorécepteur, il n'a pas de potentiel d'action. Il répond à une hypopolarisation plus la cellule est hyperpolarisée, plus il y a plus de glutamate. Oui, mais entre le moment où la lumière arrive et le moment où ça. Il y a tout un mécanisme direct. Voilà, en fait, il y a un second message. Ça implique un second message que le glutamate. Enfin, l'oreille, il n'y a pas de. Après, la mécanosensibilité, c'est aussi très rapide, comme l'est l'audition. Et ce qui fait la différence en fait entre les hautes fréquences et les basses fréquences, c'est pas tant la rapidité de transduction, c'est la position dans la cochlée qui va déterminer que ça répond à des hautes ou des basses fréquences. Mais la cellule en elle-même, elle répond à la même vitesse que ce soit dans les hautes et les basses fréquences. C'est pas le nombre de cycles par seconde du son qui est important.
c'est quelle cellule va être stimulée le long de la cochlée, c'est sa position qui va déterminer l'interprétation comme un son grave ou aigu. Alors, il y a, à ma connaissance, je pense que c'est presque juste. C'est juste que si on prend par exemple une cellule externe ou interne au niveau de l'apex et faire une analyse des canaux potassiques, sodiques, calciques, voilà, on voit que la composition est différente en fait. Une cellule qui code pour les 4 kHz et la moins de canaux potassiques et une cellule qui code pour le. Et il y a des variants aussi de ces canaux potassiques. Donc il y a plus ou moins rapides. Mais c'est tout un mécanisme. Il y a la membrane basilaire. Et la montréasis dont la rigidité est variable, elle est très épaisse et dure à la base pour haute fréquence, elle est large et fine à l'apex, donc le mouvement est variable en fonction de la fréquence à traiter. Et puis il y a sur cette membrane territoriale, il y a les cellules externes qui sont posées sur cette membrane, et ils sont adaptés aussi à ce que... Et la taille des cils est variable aussi. Les cils sont plus longs dans les fréquences graves et plus courts dans les fréquences aiguës, donc ils battent plus vite aussi. Il y a vraiment toute une adaptation au cours de l'évolution qui s'est faite qui est remarquable. Moi, je trouve ça fascinant. Voilà, en fait, vous avez fait le lien avec la présentation de l'évolution, et donc on parlait de l'homme qui détecte 20 000 Hz, mais les chauves-souris, dans le règne pour l'audition, c'est... Les ultrasons. C'est voilà, donc les chauves-souris qui peuvent détecter 160 000 kHz, justement avec ces variations. Et en fait, c'est pas que les cellules ciliées, comme vous avez dit, donc chaque cellule est différente de la prochaine parce que le principe est le même. Les hautes fréquences, on a besoin de rigidité, donc la base de la cochlée est très rigide. Toutes les structures, que ce soit les cellules de ces corps, les cellules ciliées, le nombre de cibles, la taille, la hauteur, le diamètre, le nombre de filaments d'actine, la taille du membrane cellulaire, c'est rigide à la base, et plus on va aller vers le sommet, plus ça devient souple, fin, élastique, plus grand, pour justement s'adapter à ça. Et ça, c'est que dans la cochlée, mais aussi toutes les structures, le liquide, etc. Et c'est pour ça que l'audition, c'est le dernier sens à être apparu, donc à évoluer. Je rajoute juste un point, c'est que je pense que c'est une expérience qui a été faite par Jim Boswell au Rockefeller Center. En fait, cette rapidité, cette consommation d'énergie, en fait, elle va tout le long du système nerveux central, toutes les voies auditives. Si vous prenez un tranche de cerveau, on a toutes les voies auditives et vous mettez du soufre 35 métabolique pour voir. En fait, c'est les voies auditives qui consomment le plus d'énergie. En fait, tout ce qui est, c'est pas coloré en fait, parce que si l'horaire est rapide, le reste ne suit pas. En fait, c'est il y a des compensations aussi. Il y a des compensations. C'est pour ça qu'Aziz a très bien parlé en fait, quand on va dans des nightclubs et on sort avec un bourdonnement et normalement on a bousillé quelques cellules. Mais quelques heures après, on entend normalement. Parce que le système en physique compense. Mais à un moment donné, quand on arrive à un seuil, le système ne peut plus compenser et la surdité s'installe pour longtemps. Quand il y a des lésions mécaniques aussi. Ouais. En fait, quand il y a lésions, quand on perd une cellule, en fait, la voisine, elle compense. Parce que mais quand on commence ça devient compliqué. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup, hein, c'était vraiment passionnant. Ces conférences, vraiment, ça y est, merci d'être venu jusqu'à nous. C'était avec plaisir, en plus on a beau temps, on a de la chance en ce moment à Nice, très très beau temps, et ici à Lenval, on a une vue magnifique sur la mer, dont on profitera tout à l'heure. So I'm going to switch to English to present the next speaker. So the next speaker is from Dufour, and he's not coming from far away because he's working in Université Nice Côte d'Azur. And he's currently the pedagogical engineer in charge of the redesign of the graduate programs of the graduate school HELSI in Université Côte d'Azur. He has a PhD in Science of Information and Communication from the University of Paris 8, and he is an emeritus professor at the University of Texas at Dallas in the School of Arts, Technology, and Emerging Communications, ATEC. He's a sound designer and a new media artist.
And he creates interactive audiovisual installations exploring multimodal perceptions. Together with another professor, Professor Burrow, Frank created in the School of ATEC in Dallas the independent laboratory of synthetic and electronic poetry, the Lab Synth. And this lab is designed to observe, study, and create poetic experiences in the context of digital technologies. So we are going to switch from one computer to the other. So I let you press the HDMI button. Second one. Down. Yes. Tu peux départager, s'il te plaît? Oui. C'est sur le Zoom, tu viens sur Zoom, on ne voit pas ton... Ah si, c'est bon. C'est bon? Ok, je peux y aller. Okay. Thank you for your patience for this transition. So, and thank you very much for welcoming me in this scientific panel where I have absolutely no place. And for allowing me, as an artist, to be the kind of grain of sand in the flow of these conferences and presentations. Like, I will be the noisy component of this afternoon. Because for me, the artist, just like noise, speaks to the world with unconventional voices, just like this one. I will play that. Okay. So the idea is to explore the poetic and cognitive richness of noise. But we know, and everyone knows, that noise negatively affects the performance of a wide range of cognitive tasks. We know that. What I would like to offer within this perspective, it's something different to talk about noise. Well, bring an artist to a conference. Everything is very continue, but okay. c'est juste là, on l'a pas Ah, okay. coupé, mais But sur le chat, on Zoom, okay. c'est toujours
So for the moment, I do not need images at the moment. What I would like to offer is a different perspective on noise and the place it takes in our lives, mostly when it interacts with organized sounds, with the spaces in which we live and with our activity. So what I would propose for this part of the afternoon is just a very simple series of experiments meant to observe the relationship we create with noise and the cognitive and poetic strategies we adopt to form meanings. So, and here I need to be extremely cautious, and I'm very serious about the question of noise pollution because I've been advocating for fighting against noise pollution for years and years. And it's very important and it's very problematic and it causes a lot of disastrous consequences in human beings, affecting greatly in children their capacity to learn how to read and write, causing 80% of sleep disorders in people living in noisy cities, causing depression, and so on and so on. And the list of damages caused by noise in our lives is extremely long. But it's only for human beings. And I would like to point to the disastrous consequences of noise pollution on animals, and especially on underwater animals. It causes them to completely go away from their natural habitat. It causes them to lose their sense of orientation and to reduce their ability to communicate. And I think it's very important to be reminded of that. And I just want for you to hear, in fact, what it sounds like when we create these kind of noises in the ocean where whales and dolphins are trying to basically survive. Okay, this is an air gun. What is an air gun? It's a device that's used in oil exploitation to look for new fields of oil. Boats are dragging on the bottom of the sea huge arrays of such guns, and the guns shoot every 10 to 15 seconds. So when that kind of ship goes close to a school of whales, dolphins, orcas, can you imagine what that produces onto them? And here, I put just in front of that their voices. So why do I do that? Is for you to realize the unbalanced situation between these subtle, delicate, extremely articulated voices and that gigantic noise. So here's another one. The cargo ship. Okay? And the cargo ship at 5 kilometers away. It's very interesting because sound waves travel in a very particular way underwater. And this one is very simply communication. Because radio electric waves do not travel well in water. So people in the industry are using acoustic wave underwater. So they push
these extremely loud noises beneath the surface of the ocean to communicate. And basically, it's a digitally encoded signal meant to transmit from one ship to another one, text, instructions, and stuff like this. The range to which these acoustic waves can reach is amazing. Almost 25 to 50 kilometers. So you imagine that a ship emitting that kind of signal will completely disturb life in a sphere around it that's humongous, enormous. But what's really bothering me, and I was reading recently about that, is that the effect of this noise, of course, is disturbing, it's unpleasant, and it's also harmful. It's bodily harmful. Your eardrums can explode if you're close enough to the source of that kind of noise. But something that's happening, it's a behavioral change that is triggered by that, and that change happens in the way these animals communicate. Because they're getting used to live in these noisy environments, they have changed and adapted their speech pattern to be sure to be heard over that noisy environment. So basically what happens, instead of whispering, singing, whistling, all these animals are yelling because they cannot be heard in that kind of environment. So we have completely changed the way they communicate between themselves just by adding noise to their life. And that's the really sad part about noise, what noise can do on our behaviors. Same for us. We adjust the way we communicate depending on the noise that we hear in the environment in which we want to communicate. So we integrate noise, we analyze noise, and depending on the result of our analysis, we adjust the pattern, the intensity, the frequency of the auditory signals that we are sending back in this environment. And I was thinking, maybe if we understand better how we positively do that, which is what we do in everyday life, and it's also what we do when we are confronted with artistic expression. So if we can understand better that positive interaction with noise, maybe we can get better at combating noise pollution. So that's why I'm proposing artistic examples to shift from these dramatic things that I just presented and move towards more positive kinds of interaction with noise. And I will use, just like everyone does when you want to talk about sound, the best idea is to move to another sense, because we are more used to deal with vision. So we look at that, and I would like for us to, do that exercise, I would say, almost in phenomenology, like really asking yourself, what do I see, and what am I doing when I'm seeing that? I see noise. It's a noisy image. It's noisy because of an excess of information. Don't you agree on that? There's many, many things to see. So what happens? So suddenly it feels like as if the laws of Gestalt do not apply anymore. Because Gestalt laws of perception say that you start perceiving a shape. And from that shape you go to the details. And then you readjust your perception of the shape. But here it's impossible to actually grasp the shape because of the noise. So what are we doing? We engage into a different way of seeing. We isolate different parts of the painting. We go from one to another one. And then we start looking for repeating patterns, colors, and stuff like that. So we engage into a completely different way of looking because of being exposed to that
noisy image, and we start realizing, for example, if I look at the trajectory of that kind of green, I can see that it is circling around the painting. And then if I focus on another color, I can see another pattern. So that shows you, well, how noise can affect your sight. And if we look yet at another image, and here we are facing another type of noise, which is noise by loss of information. In the darkest region of the painting, we feel like there's noise, there's something missing. So then we engage into yet another perceptual strategy to try to get into the mystery of this painting and to go beyond the noise, to actually capture the meaning together with the noise. So we zoom in. We get to that point and we realize there's something to see here. And we can zoom even more and see more details, and then we come back out to the entire image, and we now realize and connect these blurry, noisy areas with the rest of the image in a different way. So to say it in a different way, we have formed a new meaning just by reorganizing the relationship between noise and signal. So basically the meaning of the painting was not in the signal itself and only in the signal. The meaning of the painting was in your activity to negotiate the ratio between the noise and the signal and to reorganize that negotiation into meaning forming. I think that's something interesting, and I want to now apply that to listening. So I've been dealing with sound for years, by dozens. And I'm always looking for a good way to describe auditory perception, but absolutely not to a level of details that was presented previously, but from really much further away. And to me, a good image to explain how we perceive sound is to imagine yourself on the shore of a lake, and you're looking at the wavelets coming to the shore. And imagine that by looking at these wavelets, you were able to see the waves caused by someone swimming away, the waves caused by a school of fish, and another one by a boat over there. All these movements have affected the surface of the water and have been traveling all the way up to the shore and are now visible to me. If you could analyze visually all of this and separate these different waves to say, oh, this is the swimmer, this is the fish, this is the boat, that would be the exact same thing that's what you're doing when you're hearing. Because when we hear what comes to our ears, it's not a multiplicity of waves that are all singulars, and that each of them individually would convey a meaning. What comes to our ears, it's only one wave with a very complex motion. And that is that very complex motion that sets our eardrum in motion, that then goes to the cochlea and is eventually decoded by the cochlea into different frequencies. But the origin of all of that is just one single wave. And from the analysis of that one single wave, we are able to understand what's going on. So I have a very basic example. It's just one complex stream. And everyone, without any difficulty, is able to separate that unique
whole stream into 3 distinct streams. You identify one stream to be a human voice, and you can even understand the words being said. You understand another stream to be construction, noises, and then a third one to be a piece of music. So how do we do that? I mean, this is my really field of interest. How does that happen? And I know that further on in the perceptual pathway of that information, we go to a very fine detail of separating all the frequencies contained in that one wave. But all these frequencies, when they are separated into unique frequencies, do not say, this is a human voice, this is a construction noise, this is music. So that identification of the streams, that discrimination of the streams happens somewhere else in a different way. And it's not by filtering out, and it's not by analyzing the components of the sound. So here we look at what is called a spectrogram of the sound. And I need maybe to explain a little bit, but it looks like there's a lot of scientific people in that room who knows that all sounds are composed of a mix of frequencies, multiple single sine waves that are combined together to form a sound. So basically we say that there are 2 types of sounds. One of them is periodical, meaning that when that sum of frequencies is always organized the same way, meaning that there's one wave that we call the fundamental frequency, which is the lowest one in frequency and the loudest one in intensity, and all the other frequencies composing that sound are integer multiples of this fundamental frequency, and we call them harmonics. So a periodic sound will always have a spectrum that looks like this. You see that line? This is the fundamental frequency of the sound, and here above you have the harmonics of the sound. So let's play it. Okay, so the fundamental frequency gives you a hint about the pitch of the sound, and you can see that it's going down here, okay, because it's going down here. But is that's part of what we use to actually analyze sound and discriminate these sounds. Okay? Being able to grasp the harmonic organization of a sound allows us to discriminate a stream of musical sounds. But that's not all. There's many other cues that we are using for that. And in fact, music is something that really informs us quite a lot on our ability to discriminate streams. And especially that kind of music that was progressively invented at the beginning of the Middle Age, which we call a counterpoint. Before that period in music, the music was what we call monophony, because there was only one main melodic line. Okay? It's the kind of music that we call plain chant or monodic music. And then towards the end of the Middle Age, in the 9th and 10th century, something happened that's different. And that thing that happened is notation, improvement in the notation of music, where the score was progressively invented to represent not only the height of the notes, but also their duration. And because we were able to actually represent visually the musical notes, we were able to compose
differently, combining different lines, because we were sure that people would actually sing the exact same thing when they are required to do so. So it was a way to organize interpretation. And when composers discovered that, of course, they seized that opportunity to enrich the musical expression, and they played with it. So they started to put several lines all together, different melodic lines, and combine them, and experiment with that. So I want to play an example of that. Okay, so what happens when we are actually listening to that? Same as I proposed when we were looking at the painting, we are negotiating between several auditory streams, attending to one of them to have the other one going to the background, and then attending to another one and pushing the rest to the background. So constantly what we were doing when we were listening to this music, our attention was constantly shifting from one stream to another one, depending on short signals that we recognized. Suddenly you recognize a word, so you focus on that, the voice that emitted that word, based upon the timbral quality of the emitter of that signals that you recognize, you attend to that voice and follow the stream that's created by this voice, which is a very complex activity, meaning that while you're doing that, while you're attending to that particular stream, you consider the rest as a noise. And the more you do it, the better you get at doing it. Discrimination of streams is something that you can teach. In fact, when you learn music, you learn to learn more and more complex contrapuntal music. When you start with a two-voice composition, and you analyze and decipher the two voices, and then you go to a three-voice, and then you go to a 7 or 15-voice composition, and you play with them. So there's something which is quite interesting. So for now, if I play another one, contrapuntal music, from the same period, you will be able to get much more out of it than during the previous experience. Okay, so I don't know how you feel, but normally you get attuned to that kind of activity and you get better at that. So for me, that's typically the example of a positive, harmonious relationship and interaction with noise. It's when we can use noise to improve our capacity to identify signals in noisy environments. And we need to be reminded, speaking of evolution, as our senses of perception evolved and improved,
our ways to communicate evolved and improved. That did not happen in the quiet of the recording studio. It happened in the forest. It happened in a noisy environment. The invention and the improvement of human language happened in noisy environments. So we are used to invent various strategies to actually be heard over noisy environments, and even to play with elements of the noisy environment to communicate better. Sometimes we use imitation of the noises of the environments to be better understood and perceived in the environment. We use contrast. In a noisy environment that's full of low frequencies, we will try to change the pitch and move to higher frequencies, and so on and so on. So basically what we are doing is something that is called active noise control, using what we say is predictive forward feedback. And that's what you have in your earphone with noise cancellation systems. Okay, so what do you have in these earphones? You have a microphone that captures the external noise, makes an analysis of that noise, and based upon that analysis generates a predictive signal that's similar to the noise, or what the noise will be in the next 5 to 10 milliseconds. And then that little system produces a noise which is a counter noise in opposite phase of the incoming noise. And the interference between the natural noise and the projected, predicted noise, both of them cancel out and leave you with your music going through blast. So basically, I'm taking this image because this is what we are doing when we are perceiving in noisy environment. It's sometimes referred to as the cocktail party effect, which is that well-known situation where there's 20, 40, 50 voices talking around you, and in normal conditions, you're able to attend to a particular voice and follow one conversation out of these voices. And remember, all of these voices are merged together into one single wave. So how do we do that? Well, in fact, we do that by this shifting of attention and anticipatory process that we apply to the incoming signal. So basically, we hear the thing, we start attending to a voice, and we attend to the voice based upon certain cues. Sometimes it's the language. You recognize the language. Sometimes it's a location. That voice comes from over there. Sometimes it's the timbre of the voice. Sometimes it's the pitch. So we are using a host of various cues to actually form the attention. Based upon the information that I get while attending to that stream, I form a predictive model for the rest, and I constantly subtract the rest from the incoming signal. And this is how I get to be able to hear what's going on in a noisy environment. So I'm not saying that, and I see that it's time to get close to the conclusion. What I'm saying is not that it's comfortable and normal to actually do that. I'm saying that it's life, and it's part of life, and it's part of learning. It's part of that cognitive activity, which is attention to the environment. You attend to the environment by listening to it, and by listening to the noise in the environment, and by listening to signals in noisy environments. You train your brain and your perceptual system to become better and better at distinguishing signals out of noise. What I do not want is for us to go towards a completely denoised environment, where noise would have been cancelled out. Just like a virtual environment, a metaverse. There's no noise in here, there's only signals.
there's no cognitive activities to be applied because the signals are reaching directly your ears in the best conditions that you can imagine. So we are losing that, to me, that poetic, that grainy activity, that rambunctious activity of listening in difficult conditions. And this is related to movement and sound. And I just want to play that extract, which is something very amazing. It's a piece of music beautiful by French composer Olivier Messiaen. And please listen to the very end of it. Well, this was a live performance, and people waited that long before reacting. Because what were they doing? Like exactly what you did. You were listening to that sound moving away, progressively fading into noise, and going back to the noise in which you exist. But the music would not go away. You were still listening with the music, in the noise, and with the noise. And that moment felt like it would never end. And you wanted, or not, to extend that moment, which is quite fascinating. And people in the audience were just like you. They said, it's over, but I don't really want it to be over. As for my conference, it's over, that's sure. Thank you. Thank you very much, Frank, for this very interesting conference. Are there some questions in the audience? Actually, I have one question about aging. Because in aging, you know that it becomes harder to distinguish a voice in the medium of a cocktail party and other voices. So, what are the mechanisms that are involved in such effect? Why do we lose this attitude to discriminate and separate between different voices? Well, mainly because aging is not linear and does not have a linear effect on frequencies.
we start losing frequencies in the range of 2 and 3,000 hertz as we age, and in the higher part of the spectrum. And in fact, it's that part of the spectrum that contains the most information concerning the articulation of language. So we use the ability to separate words because we lose the sensation of the consonants, which are mostly in that higher part of the spectrum. And because we lose that, we lose part of the ability to isolate a stream of voice in a noisy environment. In the same line, do you think that musicians that are trained to discriminate between different instruments and to listen to different parts of the scores are better in aging in discriminating the voice among the cocktail party? No, they should, but I would say... Is there a study about I would say, I know that there are studies on deafness of violinists, because it's an instrument that you play very close to your ears, and there's a lot of damage in that particular kind of musicians, but no, there's no studies on that. That would be interesting to see if increasing our attitude to discriminate between different... Yeah, I think that should have an impact. Maybe it lowers the problems, I don't know. And maybe it's part of the, I don't know, that everyone has heard about the Mozart Effect. Like kids learning to Mozart would become better learners and small geniuses, as if it was contagious through music in a way. And maybe the ability to distinguish, to discriminate multiple streams trains a part of your brain that makes you better at succeeding in tests. Are there some questions in the audience? Yes, there is one question here. I don't know if there are questions in the chat. Yes. Bonsoir. Je vous partage une petite expérience personnelle, ça sera rapide. Je travaillais 6 mois à la clinique des autistes, donc avec des autistes non-verbaux, avec qui la communication est très difficile. Et rien d'une étude, mais pendant plusieurs séances, je leur ai fait du violon. Et j'ai essayé de corréler l'histoire de la musique en fonction de l'évolution des gammes, des rythmes, et de voir comment ils pouvaient réagir, et au niveau du comportement, comment ça pouvait impacter leur ressenti, en tout cas, moi ce que je percevais de l'impact sur leur comportement, de l'évolution des gammes au fil des séances. Et j'étais étonné de voir à quel point vraiment il fallait que ce soit qui s'apaise et qui soit réceptif à quel point ça devait être monophonique, harmonique, donc quarte, quinte, avec quasiment pas de et vraiment jouer quasiment sur les harmoniques. Et je ne sais pas si du coup ça a un sens dans ce que vous proposez ce soir comme explication sur comment on décode la musique. À quel niveau ça se joue ça peut se jouer chez ces autistes non-verbaux, mais voilà. Non, mais c'est tout à fait votre expérience et la narration de votre expérience est tout à fait intéressante et ça montre bien à quel point cette activité donc, de discrimination de auditory streams, disons d'objets sonores, quoi, est une activité complexe et qui demande extrêmement d'attention, et que chez des enfants avec un déficit d'attention ou avec une attention qui est orientée différemment, ça peut devenir une activité pénible et difficile. Et surtout, c'est une activité qui doit être entraînée. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Faire un commentaire? Oui, bien sûr, un commentaire. Tout à fait. Non, je veux juste faire le lien avec la présentation justement de Franck, qui est la première présentation qu'on j'ai fait quand j'ai parlé de l'évolution. Moi, je pense que c'est vrai de notre oreille biologique, donc oui, c'est fait justement pour vivre dans un milieu complexe, et donc on doit s'adapter
C'est vrai qu'il y a l'attention, mais il y a aussi l'organe sensoriel, ici vous faites un couplage entre les deux. En fait, je vais en parler parce que c'est vrai que pour l'effet cocktail party, les cellules ciliées externes, donc de l'oreille, en fait, donc celles qu'on trouve plus chez les mammifères, qui ne sont pas chez les autres espèces, ils jouent un rôle très important justement pour ça. C'est-à-dire, je sais toujours quelqu'un un jour qui a entendu dire, on pense que le cerveau, il est là pour traiter les informations. Mais une grande partie de ce que fait le cerveau, c'est trier les informations, c'est se débarrasser de ce qui n'est pas important et retenir ce qui est important. Et pour l'audition, donc quand on entend un son complexe, surtout quand il y a beaucoup de personnes qui parlent, donc à un moment donné, on veut se concentrer sur la personne qui est 2 mètres à gauche, c'est une voix féminine, masculine, etc. Et c'est là où l'attention, c'est le cerveau qui va envoyer du message dans l'oreille, et le cerveau ne va pas agir sur la cellule interne dont Saïd a parlé, parce que c'est elle qui envoie le signal vers le cerveau, mais il va contrôler l'amplification par les cellules externes. Il va leur dire telle fréquence, telle intensité, il ne faut pas prendre en considération, focaliser sur cette tonalité, sur cette gamme, et c'est le couplage, le lien entre le cerveau et les senseurs qui va faire justement qu'on va extraire les informations pertinentes sur lesquelles justement on va faire plus attention. Et vous avez parlé, donc ça c'est le milieu environnant, il y a le bruit, il faut en tenir compte, donc on pourrait essayer de faire. Parler de l'implant cochléaire. L'implant cochléaire il ne marche pas dans le bruit parce que lui, il ne sait pas faire ça, parce qu'il n'a pas l'attention, parce qu'il ne peut pas reproduire l'activité des cellules externes. Donc l'implant cochléaire, il marche dans ce milieu que vous avez dit, des noise d'environnement, là où il n'y a pas de bruit, où il n'y a que les messages importants, parce que là, il peut devenir. Donc voilà, donc la difficulté dans le traitement d'oreille, c'est justement arriver à reproduire ce que fait cette cellule externe en lien avec le cerveau, pour extraire que les messages importants et pas tenir compte de tout processus qui est pareil. Merci beaucoup pour ce commentaire. Merci à tous les orateurs, surtout de cet après-midi, pour cette conférence passionnante. Oui, encore une remarque de Saïd. Une question. En fait, au début, tu as présenté le son comme une. Présenté le son comme quelque chose de désagréable pour les dauphins. Et quand tu as switché, tu as rendu le son comme une espèce de facteur qui nous permet en fait de mieux entendre, de mieux vivre un peu le bruit. Et la ligne. Tout à fait d'accord. C'est que, effectivement, la capacité de partager entre qu'est-ce qui est utile comme bruit et qu'est-ce qui est inutile comme bruit, elle est extrêmement difficile. Je crois que la ligne de partage, c'est juste la ligne de la nuisibilité. Et encore, celle-là, elle est assez difficile à faire. On ne sait pas, par exemple, cognitivement, quels sont exactement les effets de quel type de bruit. Par exemple, ce ventilateur-là, peut-être quelqu'un d'autre l'entend pas, mais il est en train de me rendre fou. Et c'est vraiment très très difficile. Et peut-être à quelqu'un d'autre, il y a aussi un effet qui est intéressant, c'est tous les phénomènes d'interférence par lesquels les bruits arrivent en fait à amplifier, en cas d'interférence positive, des signaux qui sont des signaux faibles. C'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène d'amplification naturelle de la fréquence d'un signal faible si elle est présente, cette même fréquence, et en phase dans un bruit. C'est ce qui se passe quand on a l'impression d'avoir entendu quelque chose. Tout d'un coup, il y a un son qui surgit, un son qui disparaît. Il y a plein de petits phénomènes comme ça, de relations bizarres entre le bruit et le signal. Et à l'inverse, il y a des bruits de fond qui nous rassurent. Dans les animalistes, souvent, on met des bruits de fond pour les animaux, au cas où il y a un bruit un peu violent qui soit noyé dans un bruit de fond et que ça ne stresse pas trop les animaux. Et on avait eu une conférence l'année dernière aussi à la semaine du son, montrant que pendant le confinement de Covid-19, tout d'un coup, il n'y avait plus du tout de bruit dans certains quartiers de la ville. Ça créait des angoisses chez certaines personnes qui étaient habituées à ce bruit de la ville usuelle pour eux et qui tout d'un coup trouvaient ça anormal et n'étaient pas prêts à ça. Oui, je trouve que c'est normal parce qu'on a développé toutes ces stratégies de vivre avec le bruit. Il y a plein de gens qui comptent sur le bruit dans la rue pour masquer leur propre bruit.
J'ai pas envie que tout le monde entende mes bruits de pas quand je rentre à 2 h du matin. J'ai envie qu'il y ait du bruit qui cache tout ça, que mes voisins ne soient pas au courant. Donc je m'invente des comportements et je m'ajuste au bruit et je m'en sers pour vivre et pour avancer. Et alors maintenant, ouais, dire c'est quand est-ce que ça devient nuisible et quand est-ce qu'il faut lutter contre le bruit, c'est là que ça devient vraiment difficile. Moi, j'aimerais bien avoir un truc super clair à dire au législatif, à dire le bruit, c'est quand il se passe ça, ça et ça, mais j'ai pas. Et c'est pour ça que je dis, regardons ce qui se passe quand on interagit intelligemment avec le bruit. Est-ce qu'on peut également augmenter notre patience face au bruit par des pratiques comme, je sais pas, la méditation, le yoga, le tai chi? Le désespoir. Oui, certainement. Si on arrive mieux, justement, à éliminer le bruit. Et à se concentrer sur le signal, oui, effectivement, on réalise ça. Juste pour réagir par rapport à le seuil de bruit qu'on est amené à tolérer, souvent sur Nice, il y a une étude qui a été faite où on enregistre le nombre de plaintes pour bruit qui est déposé à la ville. Et donc il y avait toute une série de plaintes qui étaient déposées en temps normal et d'autres qui n'apparaissaient jamais. Et avec le confinement, il y a eu l'augmentation, l'explosion du nombre de plaintes de choses qui n'apparaissaient jamais, comme par exemple des bruits de ventilation mécanique qui étaient masqués par d'autres bruits dont les gens ne se plaignaient jamais. Et là, les gens ont commencé à porter plainte sur ce nouveau bruit qui était masqué par des bruits plus forts auparavant. Donc la perception du bruit, elle varie en fonction du contexte aussi. Tout le temps. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Mais je trouve que peut-être où est-ce qu'on devrait instiller dans la politique, c'est ça, c'est ok, c'est quoi l'interférence positive avec le bruit? Essayons de regarder quelles sont les conditions dans lesquelles ça arrive et essayons, sur la base de la compréhension profonde des conditions dans lesquelles ces interactions arrivent, essayons de les favoriser dans toutes les autres circonstances. Par exemple, il y a plein d'études qui prouvent que le bruit devient une source de plaisir extrême dès lors que je participe au commencer à faire taper dans leurs mains des enfants. Ceux qui n'ont pas le droit de taper dans les mains, ça les ennuie, mais dès que vous les autorisez, tout d'un coup, ils jouissent. Donc, il y a un tas de choses comme ça à considérer sur le bruit, et ça rend ce truc intéressant, mais ça fait 50 ans que je m'intéresse au bruit, ça ne va pas s'arrêter, parce que c'est vraiment un domaine riche. Merci beaucoup, Franck. Bravo. Et la journée n'est pas finie, puisque nous allons nous retrouver pour un petit concert. Dans environ 10 minutes, on va faire une petite pause d'environ 10 minutes, le temps d'installer la technique dans la salle d'à côté, le zoom, la caméra, etc. Donc, on se retrouve dans 10 minutes pour un concert de Sébastien Delahaye, qui s'appelle Danalé, son nom d'artiste. Et Sébastien est un compositeur-interprète et il travaille aussi à l'IPLC dans l'Institut Pharmacologie moléculaire et cellulaire. Et c'est un chercheur, il vient de terminer sa thèse il y a peu de temps. Et donc il arrive à conjuguer ces deux activités de chercheur et de musicien. Et il a beaucoup joué, je vous le présenterai tout à l'heure, dans 10 minutes. Donc à tout à l'heure, on se retrouve pour un concert de rock. Juste dans l'amphithéâtre qui est derrière, face à la mer, au même étage. Particulièrement. C'est spécial, on a une relation spéciale. Ouais, c'est ça, je pense. Oui, moi le hasard. Je ne sais pas si la dernière marche. Merci. Je n'ai pas compris ce que c'était ce bruit soudain là, qui illustrait ton propos. J'ai fait la partie audition l'année dernière, je suis dans les cours. Merci beaucoup.
Faire quelque chose pour le dramatique de la situation de baleine et tout de la faire marin. Ah oui. Si vous faites des horaires, les jeunes, ils pensent de plus en plus. Parce que les invités, il y a un glissement, il y a la génération. Oui, c'est bon, qui arrive. Il y a le seul. Tu connais ton code? On va faire peut-être. Est-ce que tu connais ton code et tout ça? Parce que j'ai besoin pour ne pas déconnecter tous les gens qui sont en ligne. Tu te connectes là-bas avec et je t'autorise comme. Il faut que je vois si je peux t'autoriser comme. Pour tous ceux qui sont en ligne, je suis désolée, mais je vais devoir me déconnecter pour me reconnecter sur un autre ordinateur. Donc il suffira que vous reconnectiez sur la même adresse pour assister au concert si vous voulez y assister. Vous m'avez entendu ou pas? Faites-moi signe. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, les gens qui sont en ligne. Je vais devoir me déconnecter pour me reconnecter sur un autre ordinateur, je crains. Et donc, si vous êtes déconnecté, il faudra que vous reconnectiez dans quelques instants. Quelque part, de se modifier vers le fonctionnalisme, à savoir le augmenter, le moment d'évolution, ça va être des trucs, l'approprier ça les améliore, mais exactement ce que c'est ce que j'ai parlé, parce que notre rôle, c'était ça, arriver à le mobiliser, là on parle. Autant, c'est pas la solution. Je pense que la il va peut-être moi, on va faire à la matrice. Je donne carrément ce.
Comment ça se passe? Parce que du coup, j'ai fait un petit peu avant, tu restes un peu, on reprend. Non, ça va, tu as. Bon, nous, on avait adoré l'année dernière, déjà, et puis, on voudrait après, sur cette période de la communication, avec réalisable ou quoi, parce qu'on discutait avec mon collègue ORL, il disait que c'est un petit monde avant de l'émission, il y a pas et ça rentre pas, on va avoir du mal à faire rentrer tout le monde, ça c'est pas vrai. Oui, alors là c'est juste. Il y a la question du monde public.